Hey everyone, Decav13 here, and welcome back to some more Let's Play Fate Stay Night. So, in the last one, what exactly happened? I know Ilya started living with us now, because Shira wanted to take her in. Yeah, we were starting to wind down the Holy Grail War. Only a couple servants left. I think it's, what, 4 including Saber? Yeah, because 3 are dead. So yeah, we'll have to see what happens in these last couple days. Alright, so let's start up here for day 13. Moonlight 1. The sky is gray, the hill crimson with corpses. The heavy clouds drift away, heralding the battle's end. I know this scene. I've seen it so many times now. This is one of Saber's battles. She fought and won so many victories. Scenes like this are almost commonplace for her. Afterwards, she'll return to her castle where her victory will be praised and celebrated. Then she will prepare for the next battle. This is just life for her. It is only one of the 12 great battles she fought. And so she does not truly remember victory, so much as she just accepts it as a fact. I think she's misguided. This is not a dream. It's just a cold reality. Her past that can't be changed. The moment she drew the sword, she stopped being human. She took over for her father as a feudal lord, and became a king with many knights. She was known as King Arthur, and Artoria, the life of the girl who once aspired to be a knight, changed so radically. No. Was forced to end her life as she knew it, might be a better way to put it. In that instant, the girl who still had such childlike features ceased to be, and became the king of knights. She acted like she was the king's son. The ruler of territories and knights had to be male. Only her father and the mage knew the king was female. She covered herself in iron and hid that truth for the rest of her life. I don't know why I never realized the implications until now. As much public exposure as she had, she managed to pass herself off as a male the whole time. The sheer suffering she likely endured must have been incredible, but a simple observer could never really understand. Time passes. 10 years worth of memories as king. And there was only one common thread that entire time. Even when she's on the throne. Even when she's walking through the hallway. Even when she's on the battlefield. Not a soul spoke to her. Even the round table, filled as it was with knights boasting of their valor, always fell silent the moment the king appeared. So that's what it meant. She was merely tolerated as an idol. Many knights looked down on Artoria with her boyish appearance, and were ultimately not comfortable in trusting her with their blades. But because she managed to draw the sacred sword that no one else could, they had to obey, even if only to keep up appearances. They just accepted the disgrace, believed it would pass. Sacred sword or not, the king was merely a child. Even with Merlin's support, the king would surely fail eventually. When that happens, they need only take the sacred sword from her and select a new king. That's probably what most of the knights thought. But that's not how it went. The knight, only just reaching adulthood, was a flawless king. She enforced peace among the squabbling lords and fought off invaders as well. Of course, this wasn't due to the sacred sword's powers. The sacred sword only protects the king. The king, on the other hand, protects their nation. And through her deeds, she was always able to maintain control of her knights. The sacred sword protects her only from her enemies. It does nothing to help her hold sway over the hearts of her subjects. She worked herself to the bone to be the ideal king to all. At that point, the knights had no choice but to obey. They held their dissatisfaction for the young king in check because the king was truly perfect. She strived to be an ideal king. The only condition for the knights' support was that their king be exactly that, the ideal king. There was no room for Artoria to be a human being.
She could be a king, and only a king. The peerless knight who drew the sacred sword, who stopped aging from that moment and went on to win 12 great wars. The more perfect she became, the more people stayed away from her. As this continued, the king grew more and more isolated. That was who she was. But she did well. In fact, she did too well. She defeated her enemies and minimized her own side's casualties. No matter the battle, sacrifices must be made. So she believed it was her duty to make sacrifices to bolster her army and to defeat the enemy without wasting lives. She would strip the resources from one village to prepare her army, then defeat the invaders before they could strike her land, saving perhaps 10 villages. That was the king's approach, and it proved the best strategy at the time. But the knights must not have been happy. To them, only the foreign invaders should have died, and the only true victory is made without any such sacrifices. There shouldn't be any need to sacrifice a territory before battle. They were going to win regardless, so the sacrifices were pointless. There wouldn't be any sacrifices, so the king's actions were a waste. It was, of course, total nonsense. Once battle began, the knights spared not a thought for those little villages. No one thought twice about trampling the villages. Protecting them was never a consideration. The knights claimed there's nothing to be done when the enemy destroys such villages, but to let them be destroyed is a great crime. Obviously, she knew that. But a king cannot worry about their personal feelings. She had to kill her emotions to make her decisions, and her knights had to suppress their own feelings to obey. And so sacrifices are made, and that string of victories stabilizes the nation. And in return, animosity for the king grew. King Arthur just doesn't understand how people feel. So one night was heard to say as they left the castle, "What a ridiculous story. She was expected not to be human, but they hated her precisely because she didn't have human emotions." The age of war continued. The animosity of the knights who had been dissatisfied with the king only grew more so after that night left. They forced her to deal with every foreign and domestic enemy in hopes of pushing her over the edge. Collapse was imminent. If these many problems confronting the nation were never resolved, it would crumble. Even if all of them were to be resolved, what awaits is more of the same. But that did not concern the king. Even should she be abandoned, feared, or betrayed, she will remain steadfast, because she had long since made up her mind. She abandoned her emotions the moment she decided to draw that sword. This happened long, long ago. Knights from across the nation gathered to try to draw the sword from the stone. But none of them could do it, and the knights instead showcased their skill on horseback, eager to crown the best among them king. The knights flocked to the arena in droves. The sword and stone lay outside, forgotten. From afar it looked more like a festival. Even in the distance, the sound of valiant cavalrymen clashing is audible. The knights clashed in the distance, and the rock lay forgotten. What was going through the girl's mind as she stood in front of the rock? Before she realized it, an unknown mage stood behind her. それを手に取る前にきちんと考えた方がいい。 He tries to stop her for her own good. それを手にしたが最後、君は人間ではなくなる。 He also warned her that many would hate her, and that she would die a gruesome death. She must have been terrified. The mage showed her the future. He showed her the end she would meet if she drew that sword. いいえ。 It only made her all the more determined. Even after seeing that future, she only gave a firm nod. The mage asked again if that was what she wanted. 多くの人が笑っていました。それはきっと間違いではないと思います。 She took the sword in her hand. The mage looked troubled and turned away. 奇跡には代償が必要だ。君はその一番大切なものを引き換えにするだろう。 He departed with those prophetic words. That's right. She just wanted to protect everyone. But to do so, she had to abandon her desire to protect people. She cannot protect her country as its king if she still has a human heart. Even knowing this, she drew the sword. Even knowing this, she vowed to live as a king. So no matter what happens, she will remain steadfast. She abandoned her human heart.
She was willing to give that up to protect her nation. Who could have known the girl made such a noble oath? 戦うと決めた。 Come what may, and however might end. それでも戦うと決めたのだ。 Even if an inevitable solitary doom awaited her. And her end did come. The Battle of Camlan. King Arthur set out on a campaign, and one of her knights usurped her throne, splitting the nation in two, and sparking a terrible conflict. Legend has it that this battle brought an end to knighthood and chivalry. She killed every knight who once served her, and invaded the land she'd fought to defend. All the knights who followed her were gone, and her own body lay injured and immobile. There was no one left around her. As ever, nothing has changed. All she had in her heart was the pride of a king. She'd known about this ending. Still, she believed there was something to be gained from this failure, which is why she kept fighting without ever failing or disgracing herself. She had not regrets. If she were to have one, it would be seeing her nation in ruin. She raised her gaze. Maybe she would be able to see her castle in the distance from this hill. She saw only the aftermath of the battle, a dense forest and a lake to which she must return. That's right. The hill she'd meant to charge over has become a wall she can't climb. Strength left her body. For the first time, she loosened her grip on the sacred sword. And that's where it ended. It was only natural that the dream would end here, since there is nothing beyond that moment in her memories. And that is why this end cannot be rewritten. She worked so hard and she was resented, betrayed. Nobody understood that she loved her people more than her nation. She came to be known as a merciless king. She was never rewarded or understood. On top of the crimson-stained, sword-strewn hill, the girl sat on the edge of death, isolated and betrayed. I wake to the sound of rain. 朝になってる。 I grip my spinning head and sit up. It's just before 6 o'clock. The rain patters softly outside. 今の夢は No, there's no doubt about it. It was Saber's past. It was the end of her life a long, long time ago. Nothing can change it now. I grit my teeth. I can hear them grinding. I don't know why, but I'm so mad. くそ。なんだよ、それ。 Just thinking about it pisses me off. Her past, the fact that she didn't think anything of it, me thinking the dream was nothing before. I hate it. I don't even understand why, but it's making me angry. I don't like it. I don't like it one damn bit. No matter how you slice it, her life was unfair. So unfair. She only wanted to help people. She wanted nothing for herself. But as hard as she worked, nobody understood her. Not even at the very end. That really pisses me off. It's so unfair. That's right. If she worked harder than anyone and she doesn't receive any reward, it's all just a bunch of crap. She should be rewarded for everything she's done. But how could that happen at this point? What? Just tell her she did a good job? Do I tell her how wonderful she was? Of course not. Nothing so simple could do her justice. 分かってる。答えなんて一つだけだ。 That's right. If she's to be rewarded, the work she devoted her life to should be repaid. Artoria needs happiness to match all the battles she fought. けど、 But それ then, で何を oh. I'm out of ideas. I don't have any idea how to make people happy. I'm so useless at this kind of thing. My entire life I've wanted to be a champion of justice, but all I ever did was lend a hand here and there. I believed everyone around me would be happy if I just helped people.
Or rather, I couldn't face myself if I didn't believe that. Helping people and saving people are very much not the same thing. And if I don't understand the difference myself, I can't possibly reward Saber. Breakfast is the same as usual. I get the sense Saber and Tosaka are pretty adaptable since they've already gotten used to Ilya being here. で、あんたはどうするのよ、シロ。残るマスターは3人。聖杯戦争だって期限がないってわけじゃないんだから、そろそろ行動に移らないとまずいわよ。いつも後手を踏むってのも情けないし。Tosaka's right. There's nothing wrong with me physically, and Saber's completely healed. We should be done resting as of yesterday. そうだな。けど行動を起こすにしてもそれは夜からだ。日が昇っているうちは今まで通りにする。本気？まあ相手の情報がないんだから闇雲に出歩いても仕方がないけどさ。じゃあシロは今日もセイバーにいじめられるわけ？ I'm going to continue my sword training with Saber. That's what we've been doing every day, and a master should always be prepared for battle. リン、私とシロが行っているのは鍛錬です。今の発言は人聞きが悪すぎます。いや、まあそうだな。午前中は今まで通りセイバーにしごかれるよ。シロ、あなたまでそのように言われては私の立場がないのですが。いや、悪いセイバー。ぼーっとしてて聞いてなかった。ですからリンの言いぶりは乱暴すぎるという件です。まったくどうしたのですシロ。今朝は覇気が感じられません。朝食もどことなく彩りに欠けますし、昨日も遅くまで蔵にいたのですか？ Saber may be questioning me, but there's no real bite to it. I can sense that she trusts me, which makes it even harder to meet her gaze now. If our eyes meet, I can't help thinking of that scene in the hill. わかりました。後ほどカツを入れて差し上げます。それでは今日も道場で鍛錬をするでいいのですね、シロ。頼む。イリアはどうするんだ？私も昨日と同じだよ。雨に濡れるのは嫌いだから外に出たくないわ。そうか。そうしてくれると助かる。できればイリアには家にいてほしいからな。外に出るのは危ない。昨日みたいにお弁当作ってくれるなら一緒にいてあげてもいいよ。Seems like Gilead took a liking to the bento yesterday. I'm a little embarrassed that something so simple pleased her, but at the same time, I'm glad to know Ilya enjoyed the bento I made. なんだ、それじゃあ昨日と同じってことね。私も調べ物があるから部屋にこもるけど、午後になったら顔を出しなさい。ちょっと話があるから。調べ物ですか？そう、セイバーなら分かってると思うけど、昨日から竜道寺の様子がおかしいのよ。あれだけ精力的にやってた魔力集めも止まってるし、何か動きがあったのは明白でしょ？ That's weird that it suddenly stopped. まあ残ったマスターの中で一番厄介そうなのは竜道寺のやつだしね。使いまでもこしらえて中の様子を探ってみるわ。That's weird. それでしたら探索に専念した方がいいのではないですか？無理に時間を割いてシロに享受する必要はないと思いますが。まあそこはそれ。悪いけど我慢してちょうだい。私もね、まだ危なっかしくて放っておけないのよ。敵に殺されるのならいいけど、魔術をしくじって自滅でもされたら死として面目がないでしょ？はい、リンの言う通りです。私はどうかしていました。リンの授業が必要ないなんてどうして思ってしまったのか。その理由は簡単だけど、まあ知らぬが花ってことで。それじゃあ午前中の鍛錬頑張ってね。
そいつ頑丈だから死なない程度に痛めつけるぐらいが最適よ。 Jeez, Red. And with that, Tosaka leaves the room. セイバー、言っとくけど遠坂の言い分なんて本気にするなよ。あいつはセイバーの打ち込みを受けてないからあんなこと言えるんだからな。 I tell her just in case. For some reason, she seems pleased. はい、分かっています。シローの体に関してなら私の方が熟知していますから。 She responds calmly. どうしました？食べないのですか、イリアスフィール。昨日に比べるとまだ3割にも届いていませんが。違うよ、こっちのは食べられないの。私辛いのはダメなんだ。はあ、そう辛いとは思いませんが、この香辛料は鶏肉に合っています。マスタードは嫌いなんだってば。いいから食べて。その代わりそっちのイチゴの食べてあげる。何をするのです、イリアスフィール。 I think she wants that strawberry. こら戻しなさい。それはダメです。甘いものが欲しいならリンゴのパイがあるでしょう。 Ilya and Saber sit next to each other, bickering like two close sisters. It's just past noon. The three of us sit and face each other, eating lunch together just like yesterday. Oh right, it's not just lunch that's the same as yesterday. Our training today was as well. Today, though, is even more awkward. I don't know how to explain it, but something in my chest stirs whenever I face Saber, and I find myself unable to rush at her with the same desperation I used to. It's not just me. Saber's been acting weird too. It used to be that she never let an opening go by. Last couple of days, she just waited for me to make a move, which just meant the two of us just kind of ended up staring at each other for a while. 二人ともどうしたの？見ててあんまり面白くないよ。 Ilya's criticism helped us get back into the swing of things. I managed to go after Saber, but it ended pretty much the same. She batted aside my half-assed attack, but didn't bother countering. Since she didn't follow up, I whirled on Saber, lunged again, and was once more repelled, though she again didn't counterattack. Our lackluster session ended about 10 minutes ago. Once again, it was at Saber's suggestion that we began our lunch break. We're having the same thing we did yesterday, sandwiches. I figured it wouldn't do to make them exactly the same as yesterday, so I used a few other ingredients. Everyone seems happy. Ilya's excited over the colorful sandwiches, and Saber takes a deep breath, preparing for her meal. I think that's Saber's way of showing her enthusiasm. It's much rowdier than yesterday. It's raining and the hardwood floor is cold, but this also feels like a picnic. ああ、もうそこまでです、イリアスフィール。それでは服が汚れてしまう。まったくシローの真似をして一口で食べるからそうなるのです。あなたの口は小さいのですから、もう少しおとなしく食べるべきでしょう。分かってないのはセイバーの方よ。こういうお弁当はね、お行儀を気にする方が失礼なのよ。これはピクニックなんだから、こういう風にするのが本当なんだよね、シロ。 Ilya happily munches on a sandwich, and Saber reluctantly wipes Ilya's mouth with a napkin. くすぐったいってば、セイバー。 Well, I didn't see this coming. Saber and Ilya seem to have warmed up to each other. 驚いた。拒否しないのですか、イリアスフィール。なんで？私優しくされるの好きだよ。うん。他のやつが私に触れたら殺すけど、セイバーは綺麗だから許してあげる。 Nice. それに今は同じお弁当を食べる仲間だもの。セイバーが私のこと好きなら、私もセイバーのことは好きよ。 It's so simple for Ilya. Saber, clearly taken aback, stares at Ilya dumbfounded. Even I, just a spectator as this unfolds, am caught off guard by Ilya's smile. 何？セイバーは楽しくないの？
いえ、それは。私は楽しいよ。外は雨で、ここはこんな殺風景な場所で欲しかったものは何もない。けどこうしていると嬉しいの。一人でいるよりずっとずっとあったかいでしょ。なのにセイバーは楽しくないの？ Something in Ilya's smile must have struck Saber. Saber sighs deeply and looks back at her. そうですね。 Aw. 私もこうしているのはとても楽しい。 She sounds bright. And then Saber smiles in a way I've never seen from her. I don't know why, but I'm getting emotional. That smile was great. It was for herself and herself alone. It's not the usual smile I see from her whenever she's protecting someone. It's a smile of sheer happiness for her, from her. シロ、どうしました？そんな顔して。何かいいことでもあったのですか？いや別に何も。って今変な顔してたか俺。してたわ。お父さんみたいな顔。遠くからこっちを見守ってますって風なの。私そういう顔は嫌いよ。I don't understand what she's talking about, but I guess I was just smiling. そうか。まあいいことがあったからな。ついにやけちまったのかもしれない。はあ、いいことですか？そうだよ。セイバーは今みたいな笑顔のがいい。それが見れてよかったって。難しいですね。そんなことが嬉しいのですか？シロは。だな。俺セイバーのそういう顔を見るのが好きみたいだ。Saber nods, though she doesn't seem convinced. And then, I don't know what came over her, but she smiles and lifts her head. そうですか。それでは逆ですね、シロ。逆って何が？私はあなたが笑顔でいてくれた方が嬉しい。あなたが笑っていられるなら私はそれで十分です。 Aww. I can't meet Saber's gaze. That smile would make anyone lightheaded. I managed to calm myself down and glance sidelong at Saber. She calmly resumes eating her picnic lunch. Nothing to worry about there. There should be nothing to worry about, yet something's bothering me. 私はあなたが笑顔でいてくれた方が嬉しい。In that smile I saw for the first time, it seemed like she was contradicting herself. I listened to the rain in Tosaka's room. Today, under the pretense of a magecraft lesson, she performed yet another physical examination like yesterday. She gave me more medicine, then checked all my magic circuits. It's not that I mind doing this, I just don't like the feeling that I'm not doing anything productive. She tells me not to move so she can see what happens to me, but that doesn't mean I can't talk. トサカ、ちょっといいかな。I call out to her as I sit in my meditative pose. いいけど何よ。セイバーのことなんだけど、なんて言ったらいいかわからないんだが。I realize I haven't thought this through at all. It's not even a question of what can I do for Saber. I haven't even thought about what I want to do with her. あいつ何がしたいのかなって。考えてみれば、あいつが自分から何かやるって今までなかっただろ。だから。セイバーが何を考えているかわからない？いや、そういうわけじゃないんだ。ただ、あんまりにも無欲すぎるのがわからない。そこがどうするべきなのかわからないんだ。まあそうよね。セイバーが自発的にやったことってあんたを守ることだけだもの。サーバントとしては当たり前だけど、あそこまで徹底しているとわからなくもなるわ。でもだからといって無欲ってわけはないでしょ。セイバーだって自分の目的のためにあなたを守っているんだから。
completely forgot her reason for even becoming a servant. そうか。セイバーの目的は聖杯を手に入れることだもんな。目的がないってわけじゃないんだ。And that holy grail will grant its possessor's wish. That means Saber at least has a wish she wants granted. I don't know what it is, but she wants it enough to even become a servant. So it must have some hope of saving her. Like, for example, she's here in this time period, and the power of the Holy Grail can help her so she can stay here and live a second life. And she would have to wish for something that big just to make up for all the suffering and tragedy she endured. なんだ、話は簡単じゃないか。気持ち悪いわね。いきなり元気になっちゃって。今の話そんなに面白かった？ああ、元気が出た。そうだよな。そうでなくちゃあそこまで懸命に戦うもんか。セイバーは何より自分の望みのために戦わなくちゃいけないんだから。I nod to myself. Tosag, on the other hand, seems utterly bewildered. エミヤくん、喜んでるところ悪いけど、それはあなたの早とちりよ。セイバーはあなただって分かってるんじゃない？セイバーはそういうタイプじゃないわ。彼女が聖杯を求める理由は決して自分のためじゃないって。何を根拠に。I can't even ask that. I know. She met her final moments alone because she didn't have any desires for herself. So Saber wouldn't seek for her own salvation now. But still, I hoped otherwise, even for a brief moment, so I pushed my distorted desire on her. Our conversation trails off. Just as I think this awkward silence is going to continue forever. つまんない話だけどね。アーチャーもあんたと似たようなことを言ってたわ。は？アーチャーってあのアーチャー？そう。私もね、あいつに聞いたのよ。あんたの望みは何なのかって。そしたらあいつ、なんて言ったと思う？あいつの望みって言われても困る。I never knew a single thing about him. Archer once declared that we were bound to be enemies anyway, so he made no effort to communicate with Saber or me. And yet, he may have been cynical, but he didn't seem the sort to have stupid objectives in his mind. これがね、聞いたら笑うわよ。望みは何よと聞いたら、あいつったらこう言ったの。そうだな。恒久的な世界平和というのはどうだ？もう呆れを通り越して爆笑したわけ。そしたらあいつ、やはり笑われたか。まあ他人の手による救いなど意味はない。今のは笑い話にしておこうなんて言っていじけちゃってさ。なんかね、ああいうやつだから英霊になんてなっちゃって、私みたいな小娘に刺激されちゃうんだなとか思ったわ。I see. He didn't look it, but he was a great proud knight in his own right. けどね、間違わないで。聖杯が本当に全ての願いを叶えるのなら、恒久的な世界平和なんて最悪の願いよ。要するにそれって何もないってことでしょ。争いのない世界なんて死んでるだけよ。物事は動いてないと腐るだけなんだから。それアーチャーにも言ったのか？言ったわよ。そしたらあいつ、それが賢者の考えだ。私も同意見だが、今でもこれだけは愚者の夢を守っているのだ。だってさ。まあそれはいいから、それじゃあ他の望みはあるのかって言ったら、あるにはあるが聖杯で叶えるほどのものでもなし、私の分は君に譲ろうとかなんとか。キザでしょ。あいつきっと生前は女ったらしだったに違いないわ。なんかそんなイメージはなかったけどな。けどその話がどうかしたのか、父さんが。
別にサーバントにもいろいろいるってことを話しただけ。 Is that so? Well, I guess it was good for me to know, since it was at least kinda helpful. じゃあ次はこっちの番ね。まあ私もセイバーに関することなんだけど。そういえば朝方言ってたな。話したいことがあるとかなんとか。ええ、大したことじゃないんだけど少し気になって。今更になるんだけど、エミヤ君はアーサー王の伝説を知ってる？ The Legend of King Arthur. I've been reminded of it more than enough in the past few days. 人並みには知ってる。まあ朝王が女の子だったなんてことは知らなかったが。そうね。けど性別に関してはどうでもいいのよ。別にアーサー王が女の子だったとしても伝説そのものに変更を加える必要はないでしょ。アーサー王が周りの人間を騙し通していれば女性であっても男性として扱われるんだから。幸いアーサー王にはマーリンっていう魔術師がついてたしね。インキュバスとの根血だっていう悪魔じめたやつだから、アーサー王の性別を偽装したり、 Right. 生まれないはずの子供を用意するってのもお手の物だったんでしょ。 That's how Mordred came about. そうだろうな。それでだから私が問題にしているのは伝説と今のセイバーの食い違いよ。ねえエミヤ君、あなたはエクスカリバーがどういうものか知っていて？なんだよ今さら。エクスカリバーって言ったらアーサー王の代名詞だろ。妖精に授かった剣で切れないものはなく刃こぼれもしないっていう名剣だ。やっぱりそんなことだろうと思ったわ。 Tosaka looks oddly triumphant. 俺なんかおかしなこと言ったか？言ったわよ。あなたもアーサー王と同じ間違いをしたってこと。マーリンがいたら未熟者ってどやされてるわ。だからなんでさ。岩に刺さった剣ってのはエクスカリバーじゃないんだよな。 Yeah. あっちの剣は途中で折れてしまって、その後に湖の妖精から譲り受けた剣があって、それがエクスカリバーなんだろ？そうそう。エクスカリバーをアーサー王が受け取った時にね、マーリンはこう問いかけるの。王よ、あなたがお気に召したのはどちらの方ですかな？剣か、それとも鞘ですか？アーサー王はためらいもなく剣の方だと答えるんだけど、マーリンは叱責するの。お間違えめさるな。剣は敵を撃つものですが、鞘はあなたを守るもの。その鞘を身につけている限り、あなたは血を流すこともなく負傷することもない。真に大事とすべきは剣ではなく鞘なのです。 Tosaka skillfully acts out the parts of King Arthur and Merlin. 気合入ってるな、登坂。それでお前何が言いたいんだ？何ってここまで聞いてわからない？つまりアーサー王は不死者なの。エクスカリバーっていうのは攻守ともに無敵の宝具なのよ。だから本当ならセイバーは傷を負ってもすぐに治るはずだってこと。登坂、実際セイバーは傷を負っても治ってるんだが。それはそうだけど、セイバーの自己回復はセイバーのバカみたいに膨大な魔力を使った力技にしか見えないっていうか、ともかく伝説のエクスカリバーの鞘とは違う気がするのよ。なるほど。登坂がそう言うんならそれは正しいんだろう。ならこっちから質問。アーサー王は不死者だって言うけど、それならどうしてアーサー王は死んだんだよ。伝説の最後はアーサー王の死じゃないか。 Tosaka's mouth drops open. After freezing up for a few seconds, she grinds her teeth and looks away. そうだった。エクスカリバーの鞘は途中で敵に盗まれたんだ。Ah, rookie mistake right there.
I'd forgotten, but according to legend, King Arthur's fate was sealed the moment the king lost the all-important sheath. で、納得いったか遠坂。言ったわよ。笑い物にしたいならすればいいわ。 She doesn't mean that. I can tell she's ready to kick me in the head the moment I laugh at her. Yeah. 納得いったんならいい。けど、どうしてそんなことを気にしたんだよ。セイバーが傷つかないかどうかなんて、お前には関係ないだろ。うるさいわね。何よ、ちょっとそうだったら無敵だなーなんて舞い上がっただけじゃない。私だってね、たまには間違えることぐらいあるわよ。 This is a tough one. Would there be any benefit in me pointing out that she makes mistakes a lot and not just sometimes? No, Shiro. That is a thought you keep inside your head and never let her hear. Otherwise, she really will just fucking kill you. Of all people, you do not say that to Rin. By the time the sun sets, the rain stops completely. Based on our conversation during breakfast, we're heading to town to look for the other master. その前に確かめておかないと。I should check Saber's intentions. What is her purpose in fighting? と言っても、正面から聞いてもダメだな。できるだけさりげなく聞き出さないと。I hyped myself up a bit, then pushed to my feet. The living room seems like a good starting place. I'm going to leverage the peaceful pre-dinner mood to try to get through Saber's stubborn nature. 例えばの話だけど、もし聖杯戦争に勝ち残れたとしたら、どうしようか。So much for casual. I thought about it a lot and couldn't come up with anything smooth, so blunt it is. え？は？ All three of them offer more or less the same response, though with slightly different expressions. だから、勝った後のことだよ。聖杯を手に入れたらどうするかって話。そんなの説明されなくてもわかるけど、どういう風の吹き回しよ。あんたがそんなこと言い出すなんて。 Saber and Ilya don't nod, but they do seem to share an opinion on the subject. I guess this was kind of weird to bring up out of nowhere. But I have to play dumb for now. ああ、いや、ただの思いつきだ。ほら、残ったサーバントはあと3人なんだから、そういうことを考えてもおかしくないだろ。数が減って。まあ言われてみればそうよね。いくら素人だってこの状況ならそれぐらいは考えるか。好きで始めたことじゃないって言っても、命を張ってる以上は報酬ぐらい気になるだろうし。そうそう、一応それぐらいは考える。I'm glad Tosaka likes to focus on the reason for things. Tosaka will laugh at the possibility of anything that seems logical, which is really one of her better qualities. This is just something I brought up to discuss, though. それで、遠坂はどうなんだよ。もし聖杯が手に入ったらどうするんだ。 I try to be as natural as possible with this. そうね。私は勝つことしか考えてなかったから、聖杯に叶えてもらうような目的はないわ。とりあえず聖杯を手に入れるけど、その後のことは考えてなかったな。 So she's fighting because she doesn't want to lose. I figured that was the case, but didn't know for sure until she said it herself. 切れた。一番ものを考えていそうで、実は一番考えてないのよね、リンは。言うじゃない。じゃあそういうあんたはどうなのよ、イリアスフィール。そんなの知らない。聖杯は私のだから誰にも渡すなって言われただけよ。 So neither of you had a wish for the Grail. もともと私のものなんだから、そんなものに興味あるわけないじゃない。要するに聖杯より聖杯戦争の方が楽しいってこと？当然よ。私は勝つためだけに来たんだもの。聖杯の使い道なんてどうでもいいわ。 There are two peas in a pod. The two stare at each other in silence. They seem to be coming to some sort of understanding. Saber doesn't say anything. She probably doesn't intend to join the conversation. No matter how much she resists, I still have to ask.
二人の目的はなんとなく分かった。 I try to turn as naturally as possible. じゃあセイバーは？ She's been quiet this whole time. Saber doesn't reply. Sensing that something's amiss, Tosaka and Ilya stop and turn towards Saber. The silence stretches out for maybe a minute. 今さら語るまでもありませんが、聖杯を手に入れるのは私の義務です。聖杯がどれほどの許容範囲を持っているかは知らない。ですがそれが聖杯である限り、私は聖杯を手に入れなくてはなりません。そして無論、聖杯が私の望みを叶えられるなら、望みを叶えるだけですが。There it is. Saber's just said she has a wish of her own. そうか。で、その望みって何なんだ？ I try to calm my racing heart and keep composed as I ask. Saber doesn't answer. Fine. That's fine. If she can't answer, chances are good it's because her wish is a selfish one. Knowing Saber, she may hesitate to reveal her wish to anyone if she's wishing for something selfish. And I think I'd rather she keep quiet than make something up. I can feel myself trying to back away from the question I raised. 何？それってそんなに難しいこと？サーバントの望みは現世に蘇ることだっておじいさまは言ってたわ。英霊たちは2度目の生を得るために聖杯を求めるんだって。セイバーだってそうじゃないの？ Saber jerks her head up. If that's what she wanted, there would be no problem. Which means... いいえ、2度目の生に関心はありません。私の目的は聖杯を手に入れることのみです。もともとこの身は聖杯を手に入れる代償としてサーバントになったのですから。I figured that much. Someone who took an oath and drew the sacred sword wouldn't seek a second life. ちょっと待って、聖杯を手に入れることと引き換えにサーバントになった？それって英霊になる時の契約のこと？はい。この身をサーバントとする交換条件として、私は聖杯を求めたのです。え？じゃあ何？あなたって聖杯を手に入れるために呼び出されたサーバントじゃなくて、聖杯を手に入れるために自分からサーバントになったっていうの？ Tosaka stares at Saber. She tilts her head, confused. つまりセイバーは英霊だから呼び出されたんじゃなくて、自分からこの戦いに参加したってこと？けどサーバントである以上英霊として祀られているんだから、自分からこっちの世界に関わるなんてできっこないわよね。じゃあセイバーはサーバントのルールから大きく外れてるってわけでもないし。もうちょっと待ってね、今整理するから。いいえ、整理するまでもありません。リンが言ったことは正しい。私は他のサーバントとは違います。私はまだ完全にサーバントになったわけではないのですから。Huh. 完全にサーバントになっていない？ What does that mean? Well, first of all, what does it mean to become a servant? Saber just said she agreed to become a servant as the price she had to pay to obtain the Holy Grail. Which means... ちょっと待ってくれ。サーバントっていうのはまさか何かを手に入れた代償として無理やり戦わされてるっていうのか？いいえ、それは違います。もともとサーバントというのはこの聖杯戦争だけの特別な使い魔です。サーバントとは英霊の特性を利用した召喚魔術。元は英霊なのですから、サーバントにパンを得た代わりに労働をするという決まりはありません。そうね、サーバントシステムってのはもともと守護精霊である英霊を利用したものだもの。元からあるものを使ってるわけだから、サーバント側にもマスター側にも代償として支払うものはない。けどサーバントになる前、人間から英霊になるには代償行為が必要だって聞いたことがある。英霊っていうのは人間の守護者でしょ。彼らは死した後も人間のために働いて、
人の世の滅亡を水面下で防ぐのだとか。でそういった守護者になるには生前まだ英雄として現役だった頃に何かと取引をしなくてはならない。 Deal, huh? それが英霊の契約。世界に死後の自分を明け渡す儀式。交換条件によって財を得た者が英雄となり、英雄としてやりたいことをやった後、死後はサーバントとしてもらった財を返す。つまり英雄になるために借金をして死んだ後は英霊になることで借金を返すってこと。サーバントっていうのはその返済金額を横から私たちにかすめ取られて使役されてるってわけ。つまり何かとの取引で人間は英雄になって英雄にしてもらったお返しとして死後は使い魔として使役されるのか。じゃあセイバーが英霊になった交換条件が The Holy Grail. Since Saber obtained the Holy Grail in her lifetime, the price she has to pay is serving as a heroic spirit, a sort of guardian even after death. それこそおかしい。セイバーは聖杯が目的だって言ったけど、それはとっくに手に入れてるはずだ。セイバーは聖杯と引き換えに英雄になったんだから。いいえシロ、私はまだ聖杯を手にしてはいないのです。アルトリア、アーサー王の望みは生きているうちに聖杯を手に入れることだった。私は死ぬ前に聖杯を手に入れなければならなかった。そのためにもし聖杯が手に入るなら死後は守護者になっても良いと条件を飲んだのです。リンの言う通り、人間は英雄になるために世界と契約をし、人間以上の力を授かり、その代償として死後の自分を売り渡します。ですが私は英雄になるときに世界の後ろ盾を必要としなかった。幸いなことにアーサー王は英雄になるための支援を必要としなかったのです。 She didn't need any help to become a hero. So Saber became a hero on her own. けどあなたは英霊としてここにいる。 So what happened there? アーサー王は英雄になった後で世界に違う交換条件を求めたってこと？ I guess that's what it would mean, because she's not a typical heroic spirit. はい、私は最後の時にどうしても聖杯が必要になった。聖杯がなければ我慢できなかった。叶えなくてはいけない願いができてしまった。だから英霊の契約をしたのです。私の手に聖杯が握られるなら死後は英霊となってあらゆるもののために剣を取ろうと。In her last moments, she wished for the Holy Grail's miracle. Now I understand her feelings. The blood-soaked hill, swords standing as gravestones, the bodies of so many knights. A lone king whose reign ended in betrayal. She didn't deserve the end she met. Even if she hadn't a wish of her own before, she must have thought, I can't die here. This isn't the end I want. And that's why there's no shame in using the power of the Holy Grail to prolong her life. そう。つまり死後の自分を売り払ってまで聖杯を手に入れられる手段を取ったのね。けどセイバー、あなたの出した条件っていうのは生きているうちに聖杯を手に入れるでしょ？なら、はい、私が生きているうちに聖杯探索は成し得なかった。私はアーサー王は最後まで聖杯を手に入れることができなかったのです。ですがそれでは契約が成り立ちません。世界が私をサーバントにするにはアーサー王が生きているうちに聖杯を与えねばならない。ですからアーサー王は聖杯を手に入れるまで死なない。いいえ、 I 死 see. ぬことができない。それじゃああなた、 She wants to obtain the Grail so she can die. はい、アーサー王と呼ばれていた私は死を迎える一瞬で止まっているはずです。
時間軸から見れば私はとうに滅びているでしょう。アーサー王は死の直前でサーバントとして召喚され、聖杯を手に入れた後死ななければならないのです。時間が止まってるんじゃなくて、時間に止まってる状態か。あなたがサーバントとして何度戦いを繰り返しても構わない。最終的には聖杯を手に入れて契約を果たすことは決まっているんだから、そうです。いつかは聖杯を手に入れ、私は契約を果たす。だからこそ英霊になる前からいずれ英霊化が決定しているという条件で、あらゆる時代に召喚。それはこの町の聖杯だけではありません。聖杯が手に入る可能性があるならば、私はどの戦場にも召喚される。そうしていつかは聖杯を手に入れ、私の望みを叶えた時こそ、死の直前で止まっていた私の時間は進みます。アーサー王は最後の時を迎え、聖杯を手に入れた代償としてこうして英霊となるのでしょう。 I see. 死の直前で覚めない夢を見ているようなものか。今回の聖杯戦争もセイバーにとっては夢の一つ。そして夢から覚めるのは聖杯を手に入れた時だけ。リンはシローが未熟だから私を霊体化できないと言いましたね。けれどそれは違う。私は未だ死者ではないから霊体にはなれないのです。 Yeah, that makes sense. 半端な扱いですが、これでも位置づけは聖者ですから。前回の聖杯戦争でも私はそうだった。 Saber's tone is apologetic. She probably feels bad for laying the blame on her not being able to enter spirit form on my ineptitude. I don't care about that. But there's something I need to ask. セイバー、未だ死者じゃないってどういうことだ。聖杯を手に入れるまで死なないってのは分かった。話の流れから言ってアーサー王の時代からずっと生き続けてるわけじゃないってのも分かるけど、そうでなかったら今のセイバーは何なんだ。本体の分身ってわけでもないんだろはい。こちらに呼び出される英霊というのは全て本体の分身のようなものですが、私はまだその位置に達していません。聖杯を手に入れるまでは死の直前に止まったままで呼び出されている。リンの言った通り、アーサー王は時間という大河の上で停止している。私はその位置から前か後ろかに飛んで聖杯を求めた後、止まっている場所に戻っているのでしょう。I try to diagram it all in my head. It's pretty simple once I visualize it. King Arthur is stopped in time at the moment before she dies. But that doesn't matter to the wider flow of time. It continues on all the way to the present. She jumps to whatever time she's needed, then returns to her own frozen time and moment after she completes her duty. If she manages to obtain the Holy Grail one of the times she visits, she'll be swept back into the proper flow of time and die, just as she does in the history we know. Maybe that's how heroic spirits work. When they die, they're transferred back to a sort of nexus where the flow of time stops. And then, when they're summoned, they're taken to that point in time, and they then disappear without ever returning. That's probably what is meant by heroic spirits being doubles. Kind of like a clone made from their original cells. The heroic spirit, which completely retains the abilities and memories they had while alive, appears in this world and gains more knowledge, but it's all useless. They have no means to return to their original body, and instead just disappear. And so, no matter how many times or in how many different eras they're summoned, there will never be any inconsistencies in the heroic spirit's memories. From the moment the person becomes a heroic spirit, they'll never change. Even if they obtain new knowledge, they'll just disappear once their role is over. Although we know that's not necessarily true.
there are cases where I think strong experiences can return to the throne. But, you know, let's not get into all that right now. So in that sense, Saber's not a complete servant. After each time she's summoned, she eventually returns to her own time. She'll go back to the moment where she's about to die on that blood-soaked hill. ちょっと待った。じゃあ何？今回聖杯を手に入れたら元の時代に戻ってその時代で聖杯を使うってこと？それって過去の改ざんじゃない。時間旅行にしても平行世界の運営にしてもそれは魔法の領域よ。そんなのできるわけがないわ。それを可能とするのが聖杯でしょう。そうして聖杯さえ使えるのならば、私はサーバントとなってもいいと契約したのです。聖杯を使うことでアルトリアという人物が消え去ろうとも、今の私が英霊となることを代償として。Saber's so matter-of-fact about it. Doesn't sound right, though. Using the Holy Grail to grant a wish is fine. But why would that mean Artoria has to disappear? なんだよそれ。聖杯を使うことでアルトリアが消える。セイバー、お前は自分を。I see the image of the girl dying on that hill all alone. 自分を救うために聖杯を使うんじゃないのかよ。なぜそのようなことを言うのです、シロ。私の望みは国を滅びから救うことだけなのですが。I can feel my expression tensing up. I thought I knew Saber's wish, but now my head is spinning, and I feel like throwing up. なんて。And yet, I try to push air from my lungs and get that one word out. なぜも何もないでしょう。私は国を守れなかった。国を守るために王となったのに、その責務を果たせなかった。その時に思ったのです。岩の剣は間違えて私を選んでしまったのではないかと。That's ridiculous. Why would she think that? いえ、その迷いは常に私の中にありました。私は王にふさわしくないのではないか。本当に選ばれるべき英雄は他にいたのではないのかと。あの時政権を抜いてしまった時、国を救えなかった私より国を救えたはずのふさわしい王がいたはずです。だからもし聖杯の力で王の選定をやり直すことができるなら、その時に戻ればきっと。 She's saying that her nation wouldn't be destroyed if she was able to go back to that moment? I feel faint. I'm really angry at Saber for wishing such a ridiculous thing. The feeling passes in an instant, though. I probably look like a deer in the headlights. Isn't it obvious? Saber's wish is not for herself, and on top of that, she wishes for her own elimination. She exists because she became king by drawing the sacred sword. To pretend that never happened means she simply wouldn't exist. Let's say we use the Holy Grail to grant her wish. Artoria would never become king. She would just live in a timeline where she is an ordinary knight. But then what would happen to the Saber I know? Even if it's only temporary, she already exists as a heroic spirit, and if her wish is granted, she will continue on, but as a being meant only for fighting. She's already paid the price for obtaining the Holy Grail, so the Saber I know will continue existing, even if Artoria never becomes king. She'll be cut off from the past and future. She'll always and only ever be the lonely knight dying on that blood-soaked hill. I won't allow it. There's no hope of salvation there. Even if she was able to do it all over, and there really was a better king, and her nation did manage to last longer, and if she herself was saved, it'd all be lies. Even if it made everyone around her happy, I can't just let the past 10 years she fought through be a lie. 違う。そんなことはできない。やり直しなんてできないし、しても意味はないんだ。セイバー。シロ。そんなことに聖杯を使うな。
聖杯はセイバーが戦って手に入れるんだろ。ならセイバーは自分のためにその奇跡を使うべきだ。ですから私は自分のために使うと言っているではありませんか。私アルトリアは王としての責務を果たさなければ。 How does she not understand? そんなのお前はもう十分すぎるくらいに果たしてるじゃないか。セイバーはあんなにも戦ってきた。裏切られても怖がられても負けなかった。だっていうのになんで死んじまった後もお前だけがそんな誓いを守らなくちゃいけないんだ。 Saber looks bewildered. Too late to regret what I said. I shouldn't have just blurted out that I've been dreaming of Saber's past. A heavy silence hangs between us. I can't think what to say. Even I can tell speaking up will just make things worse right now. But I just can't keep quiet. セイバー、俺頑張ったやつが報われないのは嫌なんだ。 It's wrong. It's not fair. I get that it's childish, but I want to believe that humans can find happiness if they really work for it. 他のマスターには負けない。聖杯は必ず手に入れる。だからセイバーは自分の望みを叶えてくれ。それなら俺はこの馬鹿げた戦いに初めて意味を見出せる。 That's the conclusion I reached. I don't know what the Holy Grail is, nor do I know if it's even something you should try to obtain. But if it could save Saber, even a little, then I'll go all out for her. Uh-oh. The sound of heavy bells rings out and the house suddenly goes dark. Intruder! The air changes immediately. The lights go out, but Saber, Tosaka, and I don't say a word. We try to gauge our surroundings with our other senses. The loud ringing stops and the living room goes silent. And yet, a soft rustling sound ripples through the house. 今の警告音、この屋敷の結界？ I nod in silence. It's the same sound as when Lancer broke in. Then that can only mean... The sounds are getting closer, louder. Something is sliding against or across something else. It sounds like a swarm of bugs rushing toward the light. The only place that sound doesn't seem to be coming from is the living room. It's not even been a minute since the lights went out. We're surrounded on all sides by that sound. 敵か。けどサーバントにしてはこれは。 There's just too many of them. Whatever people might say, I do have some knowledge of mages and magecraft. Even I can sense that there's a lot of magical energy coming from a ton of people or things surrounding the house. 20 at least. But they also seem weirdly light. I don't sense any human will or intellect. The flapping sounds seem to be coming from enemy puppets. なんだ、やっぱり来たんだ。今まで散々私から逃げ回ってたくせに、バーサーカーがいなくなったら飛んでくるんだもの。ほんと、現金なサーバントね。Ilya speaks up amid the flapping sounds. She, unlike the three of us, is strangely calm. イリア、わかるのか？当然でしょ。私にわからないサーバントなんていないわ。Yup. 外にいるのは Caster キャスターで、何かいっぱい引き連れてきてる。なんだ、竜の葉でくくったゴーレムみたい。Ilya's so casual about this. And just then, the sound stops. I grab the wooden sword in the living room. Saber and Tosaka seem to be waiting for me to make a move. Yeah, Saber and I will both head out. It's clear who the enemy is. If Castor is attacking with an entire army, there's only one thing for us to do. ここにいても始まらない。セイバー、一緒に来てくれ。トサカはイリアを。なんで？やだ、私リンのお守りなんてお断りよ。そんなの私だって願い下げよう。けどあんた、シローの言うことなら聞くって言ったでしょ。あいつがああ言ってるんだからおとなしく従いなさい。
そんなの知らない。セイバーなんかより私の方が役に立Tosaka grabs Ilya from behind in a full Nelson and covers her mouth. Ilya, her voice muffled, continues shouting insults and expletives. 分かってる。イリアは私が守りきるわ。その間にあなたはキャスターを倒しなさい。頼む。けどできるだけ無理はするなよ。敵を倒すことより逃げることを考えろ。Tosaka nods, as if to say she doesn't have to be reminded. I turn my back to Tosaka and head toward the veranda. セイバー、分かっています。白は私が。Saber follows me after nodding to Tosaka. Oh boy. In that instant, I doubt my own eyes. A sword swings down at me. I stand stunned as the blade descends toward my head. I twist away and parry with my wooden sword. Even I don't believe it. My body just reacted the instant I knew it was in mortal peril. The enemy attacks again without missing a beat. A smooth mechanical movement. A fluid, accurate attack. But that's it. It's accurate, but it's not sophisticated, and it lacks the brutality of a killing strike. It seems pathetic next to the strength of Saber's strikes, like it's barely moving in comparison to Berserker's incredible speed. Back against the wall, I parry again. As I step back against the wall, Saber strikes like lightning. 白、無事ですか？見ての通りだ。肝を冷やしたけどなんとかなって。なんとかなったではありません。このような時は私の後ろについてこなければダメです。今後は気をつけてください。Saber scolds me for my carelessness. She's right, but I didn't want to just stay behind her. 白、私の話を聞いていますか？ちゃんと聞いてる。それよりセイバー、今のやつは。The hallway is empty. Whatever hideous thing Saber saved me from was completely annihilated by her attack. 今のはイリアスフィールの言っていた通り、魔物の体を触媒にしてかたどった兵士です。オートマタというよりゴーレムのようですが、質は低いですね。今のゴーレム程度なら取り囲まれても問題はありませんわ。I don't know where they were hiding. How the hell many did they manage to sneak in? These crudely assembled things scuttle all around us, closing in like spiders. But they're not the only presence I sense. Countless others surround the house, many times more than I see here. 白、横です。I leap away from the wall. I strike at the bones with my wooden sword. Saber sweeps away the bones crawling toward my exposed back. The bones move jerkily toward us, attacking with the same unnatural movements. It's not hard to fight them off, but we're destroying more of the house with every strike. And I only have a wooden sword. Even if I use strengthening on it, it won't last. As much as I hope I'm wrong, it seems like the bones heading for us are endless. I really hope this isn't going to go on until we both collapse from exhaustion. どっから湧いてやがるんだ、こいつら。I can't help but complain as I fight back to back with Saber. There aren't that many bones coming at me. Some seem to be coming from inside the house, but most seem to be coming from the yard. Saber's slashing away at the bones coming from the yard. Looks like they're heading towards the living room. Tosaka and Ilya are in there, and Saber has her hands full dealing with the bones heading that way. Saber readies her sword. There may be no need to hide it now. Her golden sword is ready to demonstrate its true power. 待てセイバー、ダメだ。エクスカリバーは使うな。うちが吹っ飛ぶ分には構わない。いや構うけど、それでも周りは住宅地だ。ここでそんなものを使われたらどうなるかわかるだろう。I shout to Saber as I bat away the bones striking at me. マスターの指示ならば従いますが、これだけの数をまともに相手にするのは面倒です。一掃しなければいずれ窮地に立たされます。分かってる。要するにあれは使い魔の類だろう。なら
操り手を叩けば一網打尽だ。そういえばキャスターの気配は探れるか？探るまでもありません。キャスターは庭にいます。 Alright. 気配を隠しもしないということは私たちを誘っているようですが。構わない、誘いに乗ろう。どっちにしたってこんなことを続けてたらこっちが先に参っちまう。私は一向に構わないのですが。ではこのままキャスターを。 The yard is just ahead. If Castor's just out there, she shouldn't be too difficult to reach. But if we do that, we won't be defending the house. Saber's fighting the bones off now, but as soon as she's outside, the wall holding them back will be gone. I should... believe in Tosaka. I hear glass shattering. I hear the sound of intense fighting coming from the living room. シロ、指示を。迷っている時間はありません。 I know. My delaying is making the situation worse. キャスターを叩く。イリアは遠坂に任せると言ったんだ。では行きましょう。マスター、私の背中を任せます。 She hurries down the hall, mowing down bones as she goes. The bone soldiers disappear before getting anywhere near Saber. They're like vanishing snowflakes. Saber scatters so many in her path, it looks like a snowstorm. She said she'd trust her back to me, but she pretty clearly doesn't need me to protect her. I'm once again reminded how skilled of a swordsman Saber is. Saber charges through them, unwavering. She cuts her way straight to the source of these bones. Her only goal now is to defeat the yet unseen sixth servant that has invaded the house. Saber stops. The soldiers, which had been coming at us in droves, are suddenly gone. This must be our destination. A distorted human figure looms ahead of us. It wears a robe of some kind, but the robe itself is so dark that it looks more like a hole in the night. Hey, Castor. A dark shadow. As soon as I lay eyes on the figure, I'm struck by an indescribable sense of anxiety. あなたがセイバー。なるほど。確かにこれならバーサーカーを倒し得るわね。私の増票では足止めにもならないでしょう。The figure chuckles. It seems the dark figure is the master of those bone creatures. Castor. But マスターがいない。 there's no sign of a master nearby. Maybe she's the same as Lancer, able to move even far away from her master. 貴様、契約が切れているのか。 Saber challenged her directly with a question. ええ。彼は私の主にふさわしくなかった。Oh. だから消えてもらったし、消えてしまったわ。I see. I can't see the expression on the robed servant's face, but I can hear the terrible coldness in Castor's voice. マスター殺し。では、貴様のマスターは。とっくに死んだわ。けれど問題はないのよ、セイバー。私たちは魂食いでしょう。魔力の供給源なんていくらでも溢れている。あとはそう、聖杯さえ手に入れてしまえば心配は何もなくなるでしょうね。貴様も現世の復活を望むのか。どこの英霊かは知らぬが、そのためにかつての誇りを捨てたのか。あら、人間風情に使われるのは誇りを捨てるとは言わないのかしら。私はそれが我慢ならなかっただけよ。今も昔も誰かの手足になるのはこりごりなの。だから使う側に回っただけ。だろうな。私も貴様の非業になど興味はない。 Saber tilts her body just slightly. She's only about 10 meters from Castor. Saber should be able to close that distance and bring Castor down in a heartbeat. 物騒ね。せっかく話し合いに来たのに問答無用だなんて。これでも手加減はしたつもりなのですよ。貴様と話すことなどない。潔くここで散れ。 Saber's intent only on killing.
I'm not about to oppose her in this case. All I smell from Castor is blood. She must be telling the truth about murdering her master. Her raid tonight was clearly intended to kill everyone in the house. So there's no reason for me to stop Saber. Besides, Castor isn't even a threat to Saber. Even I can see Castor's abilities. She's the weakest when it comes to one-to-one combat. If Saber engages her, she can only lose. ダメだセイバー Even with all of that in mind, I can't shake off this sense of anxiety. It's not the same feeling of hopelessness, inevitable death I got whenever we were in Berserker's presence. Do I just have some sort of aversion to her, or is it a warning of something dangerous? Forget about me. Somehow my left hand is aching to warn me that Saber should stay away from that thing. I hesitated too long. Saber launches herself at the dark shadow. Castor smiles. She doesn't look at all disturbed as Saber rushes toward her. She mutters, Atlas. I can't understand what she says, but it sends something beyond words straight into our minds. The world lurches and distorts. The air grows denser around Saber. I hear, even feel a tremendous impact. The ground flexes like something massive slammed into Saber from above. そんな何の動作もなしで魔術を Rapid casting. Actually, I think she murmured something like an incantation. Incantations can be shortened. The simpler the magecraft, the shorter the spell can be made. This isn't by any means simple magecraft. Not many mages could visualize such a thing in a single breath. Even if it were possible, they need to prepare a catalyst ahead of time, like Tosaka does. But Castor triggered the magecraft with a murmured word. I have never even heard of anything like this. If that is Castor's magecraft, she's no mere mage. Saber! Saber hovers there, frozen. Her feet still kick in midair. She hangs, suspended there. The air around her seems to have thickened into gelatin. I can't get close. Some sort of invisible barrier holds me back. The murkiness seems confined to Saber, but as long as her feet don't touch the ground, she can't move. 侮ったよねセイバー。あなたの時代の魔術師がどれほどだったかは知らないけど、この指は信頼に生きたもの。こんなマッセの魔術師たちから見れば、私の技は魔法のそれでしょう。A ridiculing laugh echoes from the depths of that dark robe. Saber is still suspended, helpless in the air. なんだ、本当にこの程度ですか、キャスター。She dismisses this as if it were some dull trick. 対魔力。Oh yeah. 私の魔術すら弾くという Kind の of か。 forgot she does have magic resistance. Castor steps back. After casually nullifying Castor's magecraft, Saber surges toward her at lightning speed. But I... No, Saber. Saber raises her sword. She's already closed in on Castor. 違うダメだセイバ I desperately sprint towards Saber, my heart racing. 何？ Saber suddenly halts. It's not clear whether Castor did anything. Saber tenses up after sensing something from Castor. 貴様、それは。Saber twists away to dodge. However, bony arms burst from the ground to grab her legs. 予知直感まで持っているとは予想外だったけれど、これで罪ねセイバー。 A sharp blade emerges from the folds of Castor's robe. It's an oddly shaped dagger. Thin and brittle, that blade isn't meant for killing. Saber regards it in disgust, and Castor strikes, clearly seeing her opportunity for victory. Being grabbed from the ground must have surprised Saber, as Saber is unable to dodge or deflect the falling dagger and simply takes the blow, looking astonished. I hear Castor's voice from behind me somewhere. I can't see her expression. The only thing I can do is throw myself in front of Saber and take the blow in her place. It wasn't graceful. I didn't have the confidence to just step in and take the dagger to the chest.
So instead, I tried to shield Saber, hugging her to obscure Castor's target. And so Castor's dagger plunges into my back, tearing through my spine in a moment of unbelievable pain. I stop myself from crying out in pain and muster my strength to support Saber. シロウ I can't hear what she's saying, even as close as she is to my ear. あれのセイバー後ろに Saber understands before I can gather my voice to tell her to jump. I go flying. Saber shakes off the bony hands gripping her legs and carries me with her. シロウ傷を Saber's voice is urgent. She lays me gently on the ground, but the pain only grows worse. It feels like scissors tore open my back and someone poured lead down my spine. The pain is unreal. シロウしっかりしてくださいシロウ But I'm not exactly losing my mind over it. Hearing Saber practically shouting actually makes me calmer. バカそんな大声出さなくても聞こえてるこんなの痛いだけでどうってことない今は俺よりキャスト I point in Castor's direction, my head still down. はいすぐに決着をつけます少しの間だけ辛抱してください Saber turns towards Castor. 今のが貴様の宝具かキャスター Saber's voice is harsh, angry. The black shadow clicks her tongue in irritation and raises the strange dagger in her hand. ええ見ての通り生倉で人間一人殺せないものですけどね触れたくないのなら私には近寄らないことねセイバー Castor's talking bold, but she doesn't seem as composed as earlier. Even a powerful mage like Castor can't hurt Saber as long as she's only using magecraft. Whatever her noble phantasm might be, it can't hurt Saber, even if she surprises her with it. お前ならあとは問題なく倒すはずだ I give my orders through gritted teeth. あらそれでいいのセイバー確かにあなたなら私を追い詰められるわ言うまでもないでしょうけど私の魔術が通じないのはあくまであなただけあなたがそこの坊やから離れれば追い詰められた私が何をするか予想がつくのではなく貴様 Saber's voice rumbles up from deep in her chest. The rattling of bones grows louder. I'm kneeling on the ground and Saber holds her sword, defending me as the bones surround us. I messed up. Even if I manage to save Saber, there's no point with me being left so weak. I can't move properly, so I'm just slowing Saber down. Castor would be no threat to Saber alone, but with me to worry about. 話し合いに来たと言ったなキャスターセイバマスターは黙っていてください今はこれが正しい選択です Saber lowers her sword. I think I hear Castor laugh amid the sound of rattling bones all around us. 話を聞こうキャスター条件によっては見逃してやってもいい正気あなたたちの命は私が握っているのですよそんな強気な態度に出られるとつい握りつぶしてしまいそうだわ間違えるな貴様が握っているのは私ではなく私のマスターの命だけだだがそれを潰すというのなら私も容赦はしないこの身が消え去る前に我が剣の全てをもって貴様を焼き尽くす The air around us grows cold. Saber's words intimidate Castor. I can feel it. いいわそこの坊やには手を出さないもともと私の目的はあなただもの一人ぐらい初めから私が目的そうよバーサーカーを倒したほどの英霊を見逃す手はないわ残るサーバントは私とあなたそれにランサーだけ So Lancer's not... I mean, あ so なたを味 Assassin's 方 not に around 引き入れ anymore? ればランサーなど敵ではないもの
残り3人ではアサシンはすでに倒されたのか。さあ、もういないのだから倒されたのでしょう。主も守れないサーバント Oh, は someone probably killed his 消え master. て当然よ。Assassin was defeated? Does that mean the master in Ryoto Temple is gone? I didn't fight them or even know who they were, but now there's one less master. So the only remaining servants are Saber, Caster, and Lancer, who hasn't shown up since that first night. くだらない無駄話はそこまでよ。私が欲しいのはあなたのその宝具だけ。マスターを殺されたくなければおとなしくその剣を渡しなさい。それこそ無意味な。この剣を扱えるのは私だけだ。宝具はその持ち主でなければ使えないと英霊ならば分かっていよう。ああ、そうだったわね。けどそれならあなたごといただくまでの話よ、セイバー。どんなに優れた騎士でも捕らえてしまえばどうとでも懐柔できるし、何よりあなたは私の好みですからね。しつけるのは楽しそうだわ。Her voice drips with amusement. I feel myself on the verge of passing out, even as my anger boils over. I try to shove the pain aside and start to force myself to stand on numb legs. I'm not going to let Saber get captured because of me. I decided I'm going to protect Saber, so I'm not letting a wound like this bring me down. I grab my wooden sword and start slashing at the bones surrounding us. いけない、シロ。 Saber's voice is brittle, tense. そう、自殺したいのなら止めはしないわ。 Caster mocks me as I struggle. Bones crack and rattle, as if to muffle all those sounds. Oh. Well then. The bones are swept aside in the blink of an eye by a sudden volley of arrows. We all stand, dumbfounded. The arrows that rain down on us disappear as if they had been an illusion. But they weren't. The entire horde of bones is gone. 誰だ。 Caster looks up. Saber must have noticed earlier. Well before Caster, she stares up toward the wall in disbelief. Oh, no. Oh boy, hey. Hey, Gil. That's not good. I don't understand what I'm seeing. There's a golden figure standing with the moon behind them. It's a man clad in golden armor looking down at the yard with a cruel smile. 何者。 Caster raises her voice, instinctively realizing this is the one who annihilated her troops. He gives no answer. He's not even looking at Caster. His eyes are fixed on one person alone. Saber. 答えなさい。何者かと聞いているのです。 Caster's voice is heavy with emotion. The golden armored man finally looks at her. Caster gasps as the man's red eyes bore into her. His gaze is impossibly cold. He doesn't even see Caster as human. I can tell as far away as I am. I don't blame Caster for being intimidated. Like some icy hand has a grip on her heart since she looked straight into his eyes. あなたはなぜ私の邪魔を。 Caster's voice trembles as she speaks. She must know she's doomed if she doesn't do something. But 雑種に名乗る言われはない。失せるがいい。どけ。 his answer comes as a death sentence. I hear a loud snap. By the time I realize it's the sound of him clicking his fingers, the tragedy has begun. Myriad weapons appear in the air, shooting toward Caster like bullets from a machine gun. Caster raises her arm. A conceptual shield envelops her. It forms a glassy film in front of Caster. It is likely every bit as durable as Berserker himself. But her efforts are probably fruitless, as the barrier is merely glass.
Her crystalline barrier shatters under the deadly rain of so many weapons. She sounds utterly dumbfounded. With not a modicum of concern for Castor, she so pitifully tilts her head in wonder, the weapons tear through her dark robe. They are merciless. Spears tear into her, sending fabric flying, only for yet more of them to plunge into her body. Swords cut down her falling form, while arrows sail toward an arm as it's about to hit the ground. An axe chops off a head about to complain of the pain. All of it brings Castor to untold peaks of agony. She can't possibly survive. Castor, succumbing to an endless hail of so many different weapons, is no longer even recognizably human. The wind flows. Her tattered, empty robe floats away. The shredded pieces of it fly skyward in the evening breeze. That torn robe tries valiantly to hold its form. Maybe because it's the only thing remaining to remind us of Castor. I'm completely speechless. My frozen mind is fixed on the miserable remnants of that robe as they float away. And then... 無礼者。俺が失せろと言ったのだ。特自害するが礼であろう。 The man in gold grunts contemptuously. I'm not hallucinating. The dark robe twists like the coils of a snake, then sprouts wings to fly away. But it's too late. I don't know what the man did. I only see a crack in the night sky itself. Like a wave breaking out at sea, the fault line engulfs the fluttering robe. It's like a person being run over by a steamroller. The robe falls. Castor is beneath it unscathed. And then... a storm of magical swords rains down onto her. And she's dead that time. Her scream splits the night. More swords fall upon her in response, and her scream grows louder. Castor must be able to heal herself like Saber. Even all those swords impaling her is still not enough to kill her, but it's hard to watch. The torrent of swords does not stop. Each weapon is different. No two are alike. And as much as I don't want to admit it, each of the weapons is a magical sword or spear, and is easily a match for a servant's noble phantasm. 嘘こんなことあるはずないこんな馬鹿げた数あるわけ An inexhaustible supply of noble phantasms rain down onto Castor. Seeing the way she struggles under it is just... 私死んじゃうこんなデタラメで死ぬなんてそんなおかしいおかしくてこんなの嘘And that is the end of Castor. She disappears along with the black mist that was hiding her. The infinite cycle of torture that seemed to drag on forever lasted, in actuality, about 10 seconds. During that time, Saber stood scowling at the Golden Knight. 魔術師不全。騎士王を捕らえるなどと口にするのも大罪よ。あれは王である俺のものだ。王の宝に手を出す輩にはかような串刺しが似合っていよう。さて、久しいなセーバー。覚えているか？俺が下した決定を。His tone turns amicable as he addresses Saber. But Saber doesn't answer. She only glares all the more intensely at him. なんだその顔は。未だ覚悟ができていないというのか。あれから10年だぞ。Yeah, he's talking about happening in Zero. すでに心を決めても良い頃だが。ああ、
もっともそれは俺だけの話なのか。お前にとってはつい先日の話であった。まったく男を待たせるとはたわけた女だ。 He laughs heartily. My heart's pounding, partly from the disaster I just witnessed. But beyond that, the way he's looking at Saber is making me nauseous. まだ雑種が残っていたか。 He glances toward the house, annoyed. I look, and see Tosaka and Ilya on the veranda in front of the living room. Oh no. 何あれ。 Ilya looks up at the man she's just seen like a ghost. Ilya looks up at the man like she's just seen a ghost. She strains her eyes for a moment, then shakes her head in disbelief. 嘘。あなた誰なの。たわけ。見てわからぬか。この身はお前がよく知る英霊の一人であろう。 Ilya jumps off the veranda and glares at the man as if in a challenge. 知らない。私あなたなんて知らない。私が知らないサーバントなんて存在しちゃいけないんだから。待て、イリア。 My words don't reach her. Ilya releases a mass of magical energy straight at the man. I hear it rushing through the air. He does nothing. A mirrored shield appears in front of him and reflects Ilya's attack back at her. She'd been so blind and desperate in her attack that now she has no time to react to it. Ilya can only stand there as her attack rebounds toward her. Tosaka steps in and saves her, blocking the attack. なるほど。今回はまた変わり種だな。前回の鉄を踏まぬよう少しは工夫したということか。He looks down at Ilya, scrutinizing her. He looks at Ilya the same way he looks at Saber, coldly, as though appraising prized possessions. やだやだやだやだやだやだ。私はあなたなんて嫌いなんだから。 Ilya glares at the man while Tosaka tries to hold her back. 貴様の事情なぞ知らん。いいから早く開け。そうだ。 Oh, せっか right. くの5人目なのだからな。 He says it so simply. I'm not sure why that had any effect on her. Ilya trembles violently, then slumps to the ground. That's it. Nothing else can happen. Tosaka and I can only look up at the man. We completely understand. He's not looking at us. If either of us so much as speaks up, we'll meet the same fate as Castor. But not Saber. Her silence as she stares up at the Golden Knight is entirely different than ours. なぜあなたが限界しているのです、アーチャー。 Saber tries to keep her voice under control. Tosaka and I can only gasp in surprise. なぜも何もなかろう。聖杯は俺のものだ。自らの持ち物を取りに来て何が悪い。ふざけたことを。あなたがそのような英雄ではない。いや、やめておけ。その先を口にしては戦わざるを得なくなるぞ、騎士王よ。いや、もとよりそのつもりであったが、今日がそがれた。再会を祝すにしては、ここはみすぼらしすぎるからな。 And with that, the man in gold turns away. He turns his back to us as if to demonstrate that we are no threat. いずれ会うぞ、セイバー。あの時から俺の決定は変わらぬ。次に出向くまでに心を決めておくがいい。 He disappears. The tension fades and the yard returns to the usual tranquility. But it's the only thing that returns to how it was. The Emiya house is in shambles and Ilya has fainted. And Saber, still with her back to us, remains silent.
Oh, man. I set a futon out in the living room and laid the unconscious Ilya on it. She may have fainted, but her face is peaceful at least. ほらよそ見しない。包帯がずれるじゃない。 I feel a hand slap my back. 父さんが、お前怪我人になんてことしやがるんだ。うるさい。人がせっかく手当てしてあげてるんだから少しはおとなしくしてなさいっての。ほら右手あげて。もう必要ないとは思うけど一応こっちにも薬塗っとくから。冷たいってそれ。触覚があるってことは平気な証拠よ。はい、次包帯ね。 She wraps the bandage around my right shoulder with surprising skill. It's past 10. After our battle with Castor, Tosaka began treating my wounds as soon as we got back to the living room. Well, she started, but most of my wounds had already healed, so now she's just fussing over me. はい、おしまい。にしても本当でたらめな体ね。 It is kind of crazy それ how だ much け she の治 fucking 癒能力 just を持ってるのは naturally 吸 heals. 血鬼ぐらいなものよ。あなた本当に人間？ I think she said something similar before. あのな、俺はまっとうな人間だよ。俺だってどうしてこんななのか知らないんだから、聞かれたってわかるもんか。冗談。まっとうな人間が脊髄切られてピンシャンしてるかっていうのよ。 Yeah, that's a fair point. 便利だからあえて追求しなかったけど、いい加減不気味になってきたわ。 Creepy. もしかしてあんた首を切られない限り死なない土地の出だったりしない？ I mean, yeah, dude did have his fucking spine slashed in half. You know, hey, apparently that doesn't mean anything though. Fucking. The scary thing here is that Tosaka is serious. One of these days, she might actually try for my neck with an axe. ね？セイバーだってそう思うでしょ？原因はセイバーだとは思うんだけど、それにしたって不死身すぎるっていうか。は、シローの治癒能力はシローのものではないのですか？ Yeah, I highly doubt. It has to be something from Saber. そんなわけないじゃない。強化の一つ覚えのシローがそんな高等技術をマスターしてると思う？こいつのデタラメぶりは間違いなくあなたとつながってるからよ。セイバーの自己回復能力がそのままシローに流れてるんじゃない？そうなのでしょうか。今までそのようなつながりは感じませんでしたが、それならば今も私の魔力はシロー No, に that is 流れていなければおかしい Her ですし、 healing power isn't on the same 第 level 一 as this. 私の自然治癒はシローほど強くはあります。セイバー？どうしたの？いきなり青ざめた顔しちゃって。Saber stares off into space, apparently not even hearing Tosaka. まさかそんなはずは。 Saber shakes her head and looks down. Tosaka and I exchange looks. Saber's acting weird. Actually, I know why. Ever since that Golden Knight appeared, Saber's been pretty down. まあ、シローのことは保留にしておきましょう。それよりセイバー、あなたさっきのやつと顔見知りだったの？あの金ピカ、セイバーが自分のものだとか言ってたけど。 Saber doesn't answer. She obviously doesn't want to talk about it. But I still want to know. Tosaka's asking the questions I want answers to. セイバー、知っているなら教えてくれ。さっきのあいつは何だったんだ？セイバーはあいつのことをアーチャーと言っていただろう。はい、認めたくはありませんが、私は彼を知っています。ですがそれはありえない。サーバントは7人だけです。彼が召喚されるはずがない。サーバント？やっぱりあいつサーバントなのか？ That's pretty obvious. That could be a real problem for us. 彼のクラスはアーチャーです。もちろんリンが契約したアーチャーとは全く別の英霊で、その能力も
英雄としての気質もあまりに違いますが。 I can tell. I only saw him briefly, but it was more than enough to get a sense of what a monster he is. ちょっと待って、おかしいわよそれ。あいつがあーちゃんのサーバントならそれで8人目よ。 Exactly. 一つの期間で召喚できるサーバントは7人が限度のはずでしょ。数が減ったから補充するなんてことは絶対にない。そもそも7人以上の召喚は聖杯だって魔力が持たないわ。サーバントが7人っていうのはそれが一度に呼び出せる限度数だからでしょ。なら8人目はどうしたって呼び出す。待った、セイバー、あなた前回の戦いであいつと出会ったの？その通りです、ビン。前回の聖杯戦争における最後の一日、火の海の中で私は彼と戦った。 For a moment, my entire body tenses. Saber fought in a sea of fire. This is nothing new. I already heard from Kotomine that the fire was caused by the Holy Grail War, so it shouldn't be a surprise. I've been trying not to think about it all this time. 決着は？あなたあいつをきちんと倒したの？倒してはいません。いいえ、倒すことはできなかった。なぜなら私は逆にあいつに任された。今回とは違う。きちんと召喚されて敵なしだったあなたが勝てなかった相手ね。 Saber hangs her head but doesn't answer. And that's answer enough. セイバーが勝てなかった？ Not this imperfect Saber hobbled by my weakness, but Saber with nothing holding her back? Is that even possible? If you consider her expressly in terms of her strength as a swordsman, Saber isn't invincible. She was weaker than Berserker, but Saber has her noble phantasm. The other servants' noble phantasms are powerful, but Saber's exceeds them all. It's hard to believe there could be a hero in this world that her sacred sword can't defeat. それじゃあ決まりよ。あいつ今回の戦いで呼ばれたサーバントじゃなくて前回からそのまま残ったサーバントなんじゃない？ He did say it's been 10 years, although it only seems like yesterday to Saber. That would make a lot of sense. そうでなければ辻褄が合わないもの。 My mind stops working. It's not that I agree with Tosaka's assessment, but she's just described what I've been hoping could be possible since yesterday. ですがそれは。ですがも何もないわ。それ以外に説明がつかないんだから。一度の聖杯戦争で呼び出せるのは7人だけ。それ以外のサーバントがいるとしたらそれは前回生き残った勝者だけじゃなくて？ There's a heavy silence. Yet, why does Tosaka look so pleased? 父さか、何が嬉しいんだよ、お前。当然じゃない。だって前例がいてくれたのよ。あいつが何者か知らないけど、要するに前回の戦いで最後まで勝ち残ったサーバントなんでしょ。ならあいつは聖杯を手に入れたのよ。でその恩恵でずっと世界に残ってる。つまり聖杯さえ手に入れればサーバントを世界に留めておけるっていう見本じゃない。あいつをとっ捕まえて詳しい話を聞きたいぐらいよ。 Yeah, you're absolutely right, Tosaka. I don't know who the heck that guy is, but he's a servant, and he's remained in this world since the previous war. Which means there's a way for Saber to do the same. とまああいつが何者で何が目的かは不明だけど倒すべき敵には変わりなさそうね。セイバー、それであいつの正体は何なの？それがわからないのです。前回の戦いでも私は最後まで彼の正体がつかめなかった。あの英雄にはシンボルとなる宝具が存在しなかった。 Yeah, he doesn't use that one. シンボルとなる宝具が存在しない。
そんなバカな話があるもんか。宝具がないサーバントなんてサーバントじゃないだろ。何よりあいつはさっき。そうよ、さっき山ほど使ってたじゃない。あれだけあれば正体を探るなんて造作もないでしょ。宝具の形状から該当する英雄を探せばいいんだから。では聞きますが、リンは先ほどの宝具に一つでも見覚えはありましたか？そんなの当然じゃない。Tosaka thinks hard for a moment. She folds her arms over her chest, frowning, and then just tilts her head in confusion. そんなはずない。どうした父さん。何が嘘なんだ。信じられない。あの血に濡れてたのは多分ダインスレフで、鎌っぽいのはハルペイよね。なんか中華っぽいやつもあったし、お不動産のあれもあったような。Tosaka looks almost crazed as she mutters to herself. She looks a bit like she's tumbling down a rabbit hole. あれなんかセーバーの剣に似てたけど別物のはずよ。ああいう素朴なデザインは北欧っぽかったし、そういえば大抵の魔剣の原型って北欧だって話だけど。 She's even starting to grind her teeth. お前父さんが。Leaving her to her own devices will do more harm than good. If I don't stop her right now, we'll wind up paying the price later. Especially me. 父さんか、父さんか、いいから戻ってこい。ああ、もう黙っててよシロ。あんたがチャチャ入れるから頭が混乱してきたじゃない。いや、チャチャを入れるつもりはない。あいつの宝具のことだろ。形状だけで言うならダインスレフとハルペ、デュランダンにバジュラにカラドボルグ、あとゲイボルクもあったか。なんか中華っぽかったのはさすがにわからないけど、有名どころはそんなものじゃなかったか。それ合ってる。 I don't love the face she's making. It leaves me feeling even worse. I don't know much, but I just blurted out what leaped into my head. けどそれってどういうことよ。そんなデタラメな数の宝具を持ってる英雄なんていないわ。いえ、そもそも出典がごちゃ混ぜでもう何が何だか。ええ、ですから私も彼の正体は分からなかった。英雄の証となる宝具をあの男は湯水のように持っているのです。あまりにも数がありすぎるためアーチャーの正体を絞り込むことはできなかった。 The two look perplexed. Well, with so many noble phantasms, we have no hope of determining who he is. It's like hiding a leaf in a forest. シロ、あんたなんかないの？ Tozaka, obviously annoyed, glares at me, expecting... I'm not sure what. She's just taking her frustration out on me, I guess. なんかないのってなんだよ。だから気づいたこととか推理とか、とにかく瞬間的なひらめきよ。私たちに必要なものは意外性のある意見なの。行き詰まった事態を解決するのは偶然だけなんだから。She may be right. なるほど。お前、俺のことバカにしてるだろ。失礼ね。戦力外だと思ってるだけよ。で、どうなの？お手上げ。I raise my hands up in surrender. Tozaka groans. となると結論は一つね。セイバー、あいつが使ってた宝具はみんな偽物だと思わない？ all those were そう genuine でなけれ articles. ば説明がつかないでしょ。同意見です。ですがいや、あれ偽物じゃないぞ。How did I figure that out? Besides, fake noble phantasms wouldn't have harmed Castor. ふーん。エミヤ君、その根拠は？だからあれは本物だって。むしろ他のが偽物っぽい。はいや、あくまで直感なんだ。うまく説明できないんだけど、ランサーの持ってるゲイボルクはもちろん本物だけど、さっきのやつが使った槍もゲイボルクの本物だと思
What? Her making that face isn't making explaining this any easier. It doesn't help that I have no idea how I know this. I just know all his noble phantasms are real. I can feel it. Maybe it's because I used projection during our battle against Berserker. After seeing all those noble phantasms, I can tell they're all real. A great weapon is imbued with specific concepts, while imitations lack something. I learned that much when I replicated Saber's sword. In that regard, I think all the noble phantasms that Servant had were perfect. まあシローの発言はとりあえず置いておいて、あいつの正体がわからない以上、次は目的なんだけど。 Tosaka sneaks a glance at Saber. あいつも聖杯を狙ってるのは当然として、気になる点がもう一つあるのよね。セイバー、はっきり聞いていいかしら。 Why does she always have that mischievous look when it comes to topics like this? それはどういう意味でしょうか、リン。尋ねたいことがあるのならば遠慮することはありませんが。そなら聞くけど、セイバーはあいつをどう思ってるの？あいつの言いぶりからすると、Yeah. どうもセイバーにお熱のようだったけど。I'm not following Tosaka's lead, but I also sneak a glance toward Saber. I don't think Tosaka has it wrong. He seemed obsessed with Saber. Actually, it's beyond being obsessed. From the very beginning, he only saw Saber as his possession. 彼が何を考えているかなど私の知るところではありません。ですが前回の戦いの折求婚された覚えはあります。無論剣と共に切って捨てましたが。Propose? You mean that kind of proposal? The heck is that servant thinking? この場合喜ぶべきか微妙だけど、それなりに悪い気はしないんじゃない？サーバントになってからも求愛されるなんて女冥利に尽きるってもんじゃない。そのようなことはありません。もとより私にそんな自由はない。私の目的は聖杯を手に入れることです。正直あのようなざれ言は勘に触ります。そう？セイバーはそうでも、あいつはかなりご執心だったじゃない。あの手のタイプはね、相手が断っても一向に答えないんだから。Rin would know. セイバーも頑固だし、いっそああいうやつの方がお似合いかもよ。Tosaka's being irresponsible, so I'm not sure why she looks so amused. Tosaka looks like she's happy to have a conversation like this with Saber, even though Saber seems disinterested. ですからそのようなことに関心はないと言っているでしょう。彼は確かに優れた英霊ですが、私とは考え方が違いすぎる。Saber's responses are at least sincere. へえ、だってさシロ、セイバーは男なんて関心がないんだって。安心した？リン、今のはシローには関係のない話だと思います。今の発言はどこかおかしい。でしょうね。今のは私の出現だったわ。けど何がおかしいのかって、おかしいことがおかしいわけ。 This woman is merciless. Tosaka laughs menacingly. Her eyes make it clear she's laughing at me as much as Saber. I don't know what's pissing me off, but I get up without a word. あれ？ちょっとどこ行くのよシロ。お茶、喉が渇いたから。空いてたから人数分入れてくる。I huff and head toward the kitchen. I don't know why, but I'm just irritated, so I decided to make super bitter tea for Tosaka. If I can get her ass. それじゃあとりあえず部屋に戻るわ。込み入った話は明日イリアが起きてからにしましょう。 After teasing Saber for a good while, Tosaka gulps down her bitter tea and gets up. ああ、さっさと寝ちまえ。間違っても戻ってくるなよ。はいはい。それじゃああとはよろしくね。 I don't know why she's so amused, but Tosaka's mood seems good even as she turns back to the outbuilding. シローはどうするのです？傷が癒えたと言っても無理は禁物ですから、今夜は休むべきではないでしょうか。ああ、そのつもりだ。
けどもう少しイリアを見ている。問題がないようだったら和室に移して、そしたら寝るよ。そうですか。それではそれまで私も付き添います。 And that's where our conversation ends. Tosaka was the one making all the noise, so it's gotten awkward now that it's quiet. Well, it's not that it's awkward. I'm anxious because there's so many questions rattling around in my head, and so many things I want to say. Come to think of it, I haven't really been able to talk to Saber about the Holy Grail, about her not being dead, about how even if she obtains the Holy Grail, there's no salvation for her. There's no need to explain why. She still doesn't have a wish for herself. セイバー、さっきの話なんだが。 Our eyes meet. Hers tells me that she knows what I want to say. はい。何でしょうか、シロ。 She tries to divert what I have to say with her quiet tone, but I have to talk to her. だからさっきの話だ。遠坂も言っていたけど、聖杯を手に入れればサーバントはこっちに残れるんだろ。なら。いいえ、私は残るつもりはありません。聖杯を手に入れれば元の私に戻るだけです。それで王の選定をやり直すっていうのか。死にかけた自分を救わずに初めからやり直すのか。はい。国を守るのは王の責務です。私の力が及ばなかったのですから、せめてふさわしい王を選び直さなければなりません。 She says this like she's talking about a stranger. For some reason, I get real mad. このバカ、いい加減目を覚ませ。王の責務なんて関係ない。セイバーはこうしてここにいるんだから、あとは自分のやりたいことだけやってればいいんだ。セイバーは強いんだろ。ならさっさと戦いを終わらせて聖杯を手に入れてサーバントなんてやめればいい。願い事があるんなら昔に戻ってやり直しなんかするな。自分を変えたいんなら昔じゃなくて今から取り戻す方法を取れってんだ。 Saber doesn't answer. She sighs. シロ、しつこいです。その話はもうやめてほしい。 She rejects what I said outright. それに聖杯があればこの時代に残れるというわけでもありません。アーチャー、あのサーバントは聖杯を手に入れたから残っているわけではない。なぜなら前回の戦いで聖杯を得られるはずがないのです。 That's what we misunderstood. セイバー、それはどういう。ないものは手に入れようがないでしょう。あの日町が炎に包まれた時、聖杯は破壊されたのです。私を裏切ったマスターエミやキリツグによって。 There it is. What? The edges of my vision go dark. I nearly fall backward, but catch myself with both hands. エミヤ、キリツグだって。はい。10年前、前回の聖杯戦争における私のマスターは彼でした。私とキリツグは最後まで勝ち残り、聖杯はキリツグの手に渡った。アーチャーとそのマスターはまだ残っていましたから、あとは彼らを倒すだけで聖杯戦争は終了するはずだった。ですがキリツグは聖杯を捨てたのです。その結果、町は火に包まれました。あの男は私に命じて聖杯を破壊させた。キリツグは最後の霊樹を使って私の手で強制的に聖杯を破壊させたのです。聖杯が失われてはサーバントはこの世にとどまれない。キリツグも私をとどめようとは思わなかった。私の記憶はそこまでです。あのアーチャーとの決着も私を裏切ったキリツグを問いただすこともできなかった。 It's not like I never thought about it. My old man was a mage.
If he lived in this town, he could have been involved in a Holy Grail war. But still, なんでそれを言わなかったんだセイバー。親父が前のマスターだったって。通常サーバントというのは以前の記憶など持ちませんし、同じ英霊がサーバントとして召喚されることもない。私はサーバントとしては異例です。ですからこの件に関しては口に出すべきではないと判断したのです。それにシローにはキリツグがどんなマスターだったのかを語るのは気が進まなかった。 understandable. 気が進まなかったってどうして？シロー、あなたが私の過去を夢見たように私もあなたの過去を見てしまった。あなたのことにも驚きましたが、キリツグの変わりようも私には信じられなかった。シローの記憶にいるエミやキリツグは立派な人物です。ですが私の記憶にある彼はそのような人物ではなかった。一言で言ってしまえば彼は典型的な魔術師だった。己が目的にしか興味はなく、阻む者は何であろうと排除する。私が戦いを通して話しかけられたのは3度だけです。それが何であるかは言うまでもないとは思いますが、 Yeah, command spells. 残忍というわけではなかったし、殺人鬼というわけでもなかった。けれど彼には情というものが存在しなかった。キリツグが私を道具として扱ったように、彼本人もまた自身を道具としてしか見ていなかった。キリツグはあらゆる感情を殺し、あらゆる敵を殺した。そこまでして信じたものが何であったのかは私にはわからない。ただその目的であった聖杯を前にして彼は私に破壊を命じた。告白すればあの時ほど霊樹の存在を呪ったことも、私を裏切った相手を呪ったこともありません。 There's truth in Saber's words. No, they must all be true. I realize I knew nothing about what Kiritsugu was like before I met him. There was no way for me to find out what kind of person he'd been before that, and there was no need. Even if Kiritsugu Emiya was cold-hearted, it wouldn't change a thing. The man who adopted Shiro Emiya as his son was so much warmer. That's the only truth about him to me. But what nags at me is, if Kiritsugu truly was so ruthless, then his final moments were just too empty and futile. そうか。じゃあ俺がセイバーを呼び出せたのもキリツグの息子だったからなのか？わかりません。キリツグは正規の手順で私を呼び寄せました。マスターとしての適性が高かったキリツグは歴史のある魔術師の家系に雇われ聖杯戦争に参加した。マスターとしての準備はその家系が全て揃えたと言います。彼らは私の遺品をコーンウォールから発掘し、キリツグに委ねて聖杯戦争に臨ませた。キリツグはそれを触媒にして私を召喚したのです。ですからキリツグ本人には私を呼び寄せる因子もなければ属性が近いというわけでもありません。シローが私を引き寄せたのは何か別の力が働いたからでしょう。 I got it. I'm not that surprised my old man was a master. What does surprise me is that his servant is the same King Arthur with me now. And one more thing. Saber said that the Holy Grail was destroyed. Then maybe this war is meaningless to begin with. わからないな。聖杯がもうないってセイバーは初めから知っていたんだろう。なら確かに聖杯の有無は私には分かりません。けれど私が呼ばれた以上聖杯はなければおかしい。忘れたのですかシロ。私は聖杯を手に入れるためにサーバントになった。逆に言えば聖杯がない場所に
私は呼ばれないのです。いやでもじゃあ聖杯ってのは壊れても治ってるものなのか？いいえ、聖杯はそう簡単に替えが利くものではない。一度壊れた聖杯が治ることなどないでしょう。ならですがあるはずです。サーバントは聖杯の磁力に惹かれて現れる。聖杯がなければサーバントは現れない。それはあの神父も語っていたのではありませんか。神父？そうか、あいつ。 The guy living in the church, the overseer of the Holy Grail War. The man who's managing the Holy Grail should be able to answer all my questions. The end of the previous war, the whereabouts of the destroyed Holy Grail and how that archer is still around. And, yeah, what did Kiritsugu see at the end of the battle that made him want to destroy the Holy Grail? I wake up alone. Even if she's recovered, Saber still needs to sleep on occasion. The moment we return to our rooms, Saber immediately falls asleep. I went to bed as well, if only to make her feel better. That was about an hour ago. It's past midnight. I should be able to get out of the house without Saber or Tosaka noticing at this hour. I sneak outside, trying not to make a sound. I thought of using the bike, but it'd just run the risk of waking them up. So I walk. Oh, is he going to the church? There's not a single person outside. It's late, but the silence is still eerie. The air is frozen, and there doesn't seem to be any sign of life in the buildings. On the other hand, it feels like something dark and sinister is swirling at my feet. Did something happen to the town while Ilya had me prisoner? It's like a bad omen hangs over the entire place. 気のせいじゃないよな。 I look up towards the mountain in the distance. Ryudo Temple, which stands a distance away from town, only looks like a black lump from here. But that... it looks like it's swaying in the night air, rumbling and throbbing. I cross the dark river and walk into Shinto. そうか、あれからもう10日経ってるのか。 On that day, the night I met Saber for the first time when we walked across this bridge with Tosaka seems so long ago. I see the church. I've never been here before. I may have said as much to Tosaka, but I did have a connection with that church. If things had gone differently, I would have ended up under the care of the church, and then been adopted by some family later on. エミヤの家か、あの教会か。思えばとんでもない分かれ道だったんだな。 10 years ago, all the kids in that hospital were orphans. The church took them all in, at least temporarily. I was the only one in that group of orphans to be adopted from the hospital. That's probably why I've been unconsciously avoiding the church out of guilt. It's also why 11 days ago I told Tosaka it was my first time going to the church. The lights inside the church are on. I don't really like that priest, but there are things I need to ask him. さ、行くぞ。 I take a deep breath and put my hand on the heavy church doors. 琴峰神父、いるか？ I step inside as I call out for him. There's nobody in the chapel. The lights are on, but this vast space is so quiet I find myself more nervous than if it were dark. おい、誰かいないのか？ There's no reply. I can't keep going in further, so I might have to give up tonight. I whirl around when I hear a sound from behind me. エミヤシロウか。 Jesus Christ, man. こんな時間に何の用だ。 The suddenness of his appearance leaves me speechless. 夜も更けた。あとは眠るだけだったのだが、その顔では懺悔の真似事でもしたかったと見えるな。エミヤシロウ。 Kotomine sounds bored and turns back to the door he came through.
いや待ってくれ。あんたに聞きたいことがあってきた。そんなことは分かっている。時間外だからといって訪れた者を追い返すことなどせん。 As Kotomine says so, he opens a door to the back of the church. ついてこい。話といっても聖杯戦争の件だろ。そんな血生臭い話をここでするわけにもいかん。 Kotomine doesn't bother asking my opinion. He just disappears into the back of the church. I've come this far. I can't go home empty-handed. I steel myself, determined not to let Kotomine intimidate me this time, and head toward the back of the church. 外もすごかったけど、中も凝ってるっていうか。 This must be a courtyard. The garden and the passageways are all too magnificent for Kotomine to live here alone. 何をしている？話をするのならこちらに来い。 The priest disappears around yet another corner. くそ、本当に待ったなしなんだな、こいつ。 I complain to myself as I chase after Kotomine. The church is a small labyrinth, so I don't have any choice but to follow Kotomine. We enter a modest stone chamber. This simple room, far from the elegance of that chapel and courtyard, must be Father Kotomine's private room. もてなすものの一つもないが許せ。 The priest makes his apology as he plops down onto a sofa. I smell the faint aroma of what might be wine. For the smell to linger in this room, he must really like wine. どうした？話があるのではなかったか？そこでほうけられていても迷惑だ。誰もほうけてなんかいない。この部屋が意外だったから驚いていただけで、すぐに用件を済ませて帰る。それは何より。私も子供に付き合うほど暇ではない。質問は手短にしてもらおう。 This priest really gets on my nerves. I feel like he's reading my mind, and whenever I try to deal with him directly, I just get intimidated. それで話は何だ、エミヤシロ。一応教えられることは全て教えたつもりだが。嘘つけ。あんたは知ってたはずだ。親父がセイバーのマスターだったこと、最後に聖杯を壊しちまったこと。あんたは聖杯を管理してる監督役なんだからな。ほう、セイバー自身がそう言ったのか。ああ、前回の聖杯戦争はそうして終わったって聞いた。 The priest falls silent, contemplating something. サーバントが前回の記憶を受け継いでいるというのは異常だ。セイバーは故障しているのか、それともあのセイバーそのものが異常なのか。何にせよ通常のサーバントとは言えないな。英霊は記憶など持たない。過去、現在、未来、いかなる時代にも呼び出される連中に記憶があっては奴らにあるものは生前の記録だけだ。死後英霊となってからの出来事は一切記憶されないはずだ。 He ponders this, as if he still isn't convinced. I get it. Kotomine doesn't know Saber hasn't fully become a heroic spirit, so he can't truly understand the situation. いや、それが違うんだ。セイバーは他のサーバントとは事情が違うらしい。事情が違う？なるほど。わざわざ訪れた要件はそれか。いいだろう。話してみろ。 His haughty attitude pisses me off, but I don't have time to deal with that too. I don't like it, but this man might be able to give me a clear explanation. それが、セイバーは死んでないらしいんだ。あいつはまだ英霊になる契約をしていない。死の淵であいつが願ったのが聖杯を手に入れることで、その代償として英霊になることを認めたとか。だからあいつはまだ死んだわけじゃないんだ。聖杯を手に入れるまでは死なず、
手に入れてしまえば完全なサーバントになるって言ってた。死んでいない。ではセーバーはまだ輪廻の枠にとどまっているということか。他の英霊のように時間から外れたわけではないと。ああ、そういうことだと思う。遠坂はセイバーは一人で時間に止まっているとも言ってた。そうか。英霊のように事が済めば消えるのではなく、聖杯を手に入れるまでは英霊として駆り出されるということか。だがあれは未だ聖杯を手に入れていないため、失敗するたびに死の直前にいる自身に戻ってしまう。そうして前回の記憶を持ったまま今回も呼び出された。わざわざ死ぬために聖杯を求めるとは、英雄というのは分からぬな。そうして手に入れたところで待っているのはサーバントとして刺激されることだけだろうに。そうだ。たとえ聖杯を手に入れてあいつが望みを叶えたところで、あいつは他のサーバントと同じになっちまうんだろう。俺にはそれが納得いかない。そもそもサーバントって何なんだ。英霊を使い魔にするっていうが、セイバーみたいに矛盾した英霊もありえるのか。さあ、そのあたりのシステムなど知らんよ。魂の永続、その秘宝を真似て作られたのがサーバントシステムだ。こればかりは立案者であった当時の人間しか知るまい。魂の永続。いや、もともとはそういうものだっただけという話だ。関係のないことだ。忘れろ。それでエミヤしろ。つまるところ、お前はあのセーバーをサーバントではなくしたいというのだな。Is that what I want? I do think Saber's situation is messed up. Aiming for the Holy Grail is all well and good, but afterwards the only thing waiting for her is her disappearance. Even if someone other than King Arthur is chosen as king, and when King Arthur ceases to exist in our history, the hero King Arthur will continue to be used by who knows how many others. That seems wrong to me. So, if she can stop being a servant and just live a normal life. それは不可能だ。死者は蘇らない。いかに時間に止まっていようと、私たちにとってセーバーは死んだものだ。彼女を現世に呼び出しているのは聖杯の力であり、彼女が英霊になる交換条件を飲んだからだろう。聖杯を求めない彼女はサーバントとして召喚されることはない。そして聖杯を求める以上、遅かれ早かれ彼女は完全なサーバントになるだろう。たとえ今回が失敗に終わっても、彼女にはチャンスなど無限にある。セイバーは未だ時間軸にとどまっているため、聖杯を手に入れる機会を同時に行えるというわけでもないし、一度失敗した試練は何度やり直そうと失敗する。結果を体験しているからといって決定した結果は変えられないからな。だがそれでも聖杯を手に入れるのは時間の問題だろう。聖杯を手に入れる機会はこの聖杯戦争だけではない。聖杯に関する試練はあらゆる時代に存在する。その全てをしらみつぶしに続けていけば、いずれ聖杯は手に入れられる。そもそも彼女は結果として聖杯を手に入れるからこそ英霊として召喚されているのだ。お前のセーバーをサーバントでなくす方法など、あれがお前の前に現れた時点で存在しまいよ。I knew it. As long as Saber seeks the Holy Grail, there's no way she can avoid becoming a servant. She will stay like this forever unless she decides to use the Holy Grail for herself. Even if this Holy Grail war ends and there's no need to fight anymore, if she doesn't obtain the Holy Grail, she just has to try again next time. The moment she obtains it, she turns into this so-called heroic spirit and is sent all across time. じゃあ聖杯を手に入れようが手に入れまいが、
あいつはずっとサーバントのままなのか。いや、そうとは限らんだろう。聖杯が本当に万能の杯であるのなら、セーバーを救うことはできる。けどあんたはさっきそれは不可能だと。ならセーバーをサーバントでなくすのは不可能だ。だがお前が望んでいるのはセーバーを人としてこの世にとどまらせることだろう。ならばそう難しいことではない。聖杯戦争が終わった後、サーバントを人として生かすこともできる。もっとも死んでしまえば死の直前にいる彼女に戻ることになるが、それはどうやって。英霊とサーバントは似て非なるものということだ。通常英霊として召喚される者には意志などない。連中はただ目的を果たすためだけの道具として召喚され消え去っていく。だがサーバントは別だ。あれは聖杯によって呼び出された本体だからな。それならば世界に留めておくだけで人として生きていこう。そんなことできるのか。前回セイバーは聖杯が壊れた時点で消えたと言っていた。聖杯がなくなってしまえばサーバントは残っていられないんじゃないのか。無論だ。サーバントを呼び出すのは聖杯であり、その後に彼らを維持させるのがマスターの役割だ。だがそれも聖杯がマスターの後押しをしているからでね。本来魔術師一人程度の魔力ではサーバントを維持できない。聖杯という強大な魔力提供源がなければサーバントは消えてしまう。なるほどな。ならいや、足りないのなら補えばいいだけの話だろう。サーバントにとって魔力提供など代償行為に過ぎない。連中の本質は魂食いだ。Is he telling me you attack random people like Shinji did? ふざけるな。そんなことできるものか。大体な、セイバー自身そこまでして残ろうと思ってない。そうか。ならばあとは聖杯の中身を使うしかあるまい。簡単な話だ。お前が真実セーバーを人として生かしたいのなら聖杯をセーバーに飲ませればいい。He must have anticipated my resistance. The look on his face tells me that this is the conclusion he wanted me to reach this whole time. それは聖杯で俺の願いを叶えろってことか。いや、それはお前の願いとは関係がない。聖杯の中身はそういうものだ。リンから聞かなかったか。サーバントは杯に満ちた水を飲むことによって現世で2度目の生を授けられるのだと。もっともそれはこの時代の使い魔として立場を確立したに過ぎぬがな。肉体は依然サーバントのままだが、マスターさえ存命ならばこの世界にとどまれるようになる。けどそれは。 That's no solution. Even if she were able to stay in this world, it would be pointless if she's still a servant. She wouldn't be able to exist without magical energy from her master, and even if she managed to live in this world for a long time, she'd just go back to the hill after her death. Saber would never agree to such a thing. She doesn't care about a second life. She insists she's going to use the Holy Grail for something else. But then again, does the Holy Grail, the key to all of this, even still exist in this world? 話は分かった。結局聖杯を手に入れるしかないってことだろう。けど聖杯はあるのか。親父が壊したんならもう何かね。聖杯がないのなら戦う理由がない。こんな馬鹿げた殺し合いは無意味だ。戦う理由はないか。何を今さら。元より君に理由などない。He says that, and time seems to just stop. There's no reason to fight. He told me that before,
I'd just become a master and I didn't have much of a reason to fight. So at the time, what he said didn't sink in. I just ignored him, thinking he was being sarcastic. But what about now? There's a reason for me to fight. If there's a holy grail, I want to end this war, and if it's possible, I want to give the grail to Saber. There is a reason for me to fight, and a perfectly good one at that. But why? Why do those simple words make me shake so much? I feel like I'm about to vomit up everything I've held in for so long. まあよかろう。今はエミやシローの傷を切開する時ではない。A voice shatters the stillness that had locked up my thoughts. It's the voice of a man I don't want to hear. But that voice at least settles the wave of nausea I feel creeping up on me. 聖杯はある。もとより聖杯は受け皿に過ぎぬからな。なくなれば、用意した者が新しい聖杯を用意する。Right. 用意した者が新しい聖杯を用意するって、聖杯ってそんな簡単に作れるものなのか？器を作るだけならばな。You have the vessel, sure. 無論、相応の技術が必要となってくるが、もとよりその技術なくして聖杯戦争は成り立たなかった。もともと、聖杯とは神の血を受け継いだ杯ではなく、古より伝わる魔法の鎌が原型なのだ。お前も魔術師の端くれならば知っていよう。ユートピエ。ギリシャ語でたどり着けない場所という意味を持つそこには、願いを叶える万能の鎌があるとされた。このあらゆる神話の根底にある万能の鎌を再現しようとした魔術師たちがいた。それがアインツベルン、マキリ、遠坂の三家だ。連中は何代かにわたって万能の鎌を再現する儀式を模索し、200年前にそれを完成させた。それが一度目の聖杯戦争。人工物に過ぎない聖杯に万能の鎌を降霊させ、道を開こうとした儀式だった。アインツベルン、それってイリアの家のことか？そうだ。アインツベルンはラインの黄金とやらの伝承に長けていてな。こと、聖杯の模造品を作る技術は神業だった。だが、それだけでは聖杯を呼び出すことはできん。ふさわしい土地と強力な呪縛が必要となる。それらを提供したのが遠坂とマキリだ。当時、教会と魔術協会は係争の真っ最中だったからな。儀式には教会の目が届かない極東の地が選ばれた。アインツベルンはそれを見越して遠坂を仲間に引き入れたのだろう。遠坂はここ一帯の霊地の持ち主であり、その死は高霊術の対価だった。アインツベルンとしては遠坂なくして聖杯召喚は不可能だった。だが二つの家だけでは容易に裏切りが起きてしまう。ことは三すくみにすべきだと考えたのか。遠坂はマキリの家系にもこの話を持ち込んだ。マキリも長い年月を持つ名門でな。こと使い魔に関しては優れた技法を持っていた。サーバントを縛る霊樹を作り上げたのもマキリだ。そうして連中は聖杯召喚に一致団結したわけだが、いざ成功してみれば残ったのは潰し合いだ。一度目の聖杯の降霊は連中が戦っている間に終わってしまったらしいな。そうして代を重ね、聖杯戦争というルールを作り、形だけは元の協力関係に戻った。遠坂はこの土地とサーバントを形作るシステムを提供し、マキリはサーバントを縛る霊樹を提供した。And the Ironsburns provided the vessel. そしてアインツベルンは聖杯が宿る器を用意する。
それらが彼らの敷いた協力関係というわけだ。I'm not sure what's so amusing about this, but the priest seems to enjoy telling me about it. But I see. They say the Holy Grail was a ritual, but I didn't know Ilya and Tosaka's families were the ones who created the whole thing. 聖杯を用意したのはアインツベルンだからな。前回規律に裏切られた彼らは最強の切り札を投入してきた。おそらくアインツベルンの娘が聖杯を持っているのだろう。Huh? Ilya holds the Holy Grail? That's weird. I don't think I saw anything among her belongings that looks like the Holy Grail. さて、これで気は済んだか。お前が何を悩むのかは私には知り得ない。だが解決する手段は聖杯のみだ。それが分かったのなら早々に帰るがいい。戦いはまだ終わっていない。セーバーもつけずに出歩くのは正気の沙汰ではないぞ。余計なお世話だ。まだランサーのマスターが残っていることぐらい。Oh boy. Hold on. There's one more thing I need to ask. ことみね、聖杯が消えればサーバントも消える。あんたがそう言ったな。言ったが、何か問題でも。終わりだ。何者かは知らないが、8人目のサーファントがいた。セイバーの話じゃ、あいつは前回からずっとこの場に残ってるって話だぞ。Oh, so you didn't know that. I can see he's shocked. Kotomina's eyes go wide. どういうことだ、ことみね。あんたなら少しはわかると思ってきたんだぞ。消えなかったサーバントがいるということだな。そう不思議ではあるまい。前回の戦いはセーバーが聖杯を破壊することで終わったのだ。つまりセーバーの他にもう一人サーバントは残っていた。セイバーは潔く消えたが、そのサーバントが限界することを望んだのなら話はたやすい。それは魂を食らうことで魔力を補い、Right. この10年間生き続けたのだろう。そんなバカな。あいつの気配は異常だった。あんなのが10年間もいたら、親父だってあんただって気がつくはずだ。分かっている。おそらくかくまっている者がいたのだろう。そのサーバントのマスターか、もしくはなんだよ。聖杯戦争を知りながらマスターの資格を持ち得なかった魔術師だ。そういった人物には一人心当たりがあるのだが、それもないな。マキリのご老体はとうに隠居している。Kotomiya must be satisfied as he gets up from the sofa. 話はここまでだ。今の話を聞いては監督役として放ってはおけん。そのサーバントに関しては私が調べよう。お前は残るランサーとの戦いに専念するがいい。Yes, aside from Archer, Lancer, and Saber are the only ones left now. Since Assassin apparently died, and Caster was eviscerated before our very eyes. Kotomina heads to the exit, indicating there's nothing else to discuss. There's definitely nothing more to be gained by staying here. I follow Kotomina out of the dark stone room. From there, he leads me to the entrance in silence. I leave the church, and behind me... 聖杯を手に入れればセーバーは死ぬ。その意味が分かっているのだろうな、エミヤシロ。The priest puts that to me, maybe to make certain I remember. He watches me from the door with a condescending twist to his lips. Saber will die if she obtains the Holy Grail. I don't need anyone to remind me of that. Saber's goal is to obtain the Holy Grail only, but she doesn't want its power for herself. As long as she obtains the Holy Grail, nothing will bind Saber anymore. She will be freed from going back to the point right before her death, and she will truly die. どういう風の吹き回しだ。あんたがそんな忠告をする玉か。なに、お前がセーバーに肩入れしている様は喜ばしいのでな。
私なりの行為として忠告しているのだよ。聖杯を手に入れてしまえばセーバーは消える。彼女と共にいたいのならば聖杯は諦めるべきだろうとな。それこそ矛盾してる。聖杯がなかったらセイバーをとどめておけない。聖杯に頼ることはあるまい。先ほどのサーバントの話もある。セーバーを存命させたいのなら魂を与え続ければいいだけではないか。ふざけるな。そんなことできるもんか。 I glare at the priest. そうか。それは残念だ。My glare has no effect on him. He just laughs in amusement. ならば聖杯の中身に期待するしかないな。お前のサーバントが望まないにしても霊樹を一つ残しておけばそれでいい。お前の望みはそれでかな。 He's saying, it doesn't matter if Saber doesn't want it. If I'm her master, I just need to force her to drink from the Holy Grail using the power of the command spell. おや、失言だったか。そう睨むな。あくまで今のは忠告に過ぎぬ。セイバーの意志を尊重するのもよかろう。彼女の人生だ。我々が口を出す権利はない。例のサーバントに関しては明日中に調べ上げよう。気が向いたのならもう一度訪れるがいい。The church doors close. I glance up at the towering church before I turn to leave. I cross the bridge at night. This is the path I once walked with Saber. I was just looking at the scenery, not thinking about anything at the time. 聖杯を手に入れればセーバーは死ぬ。その意味が分かっているのだろうな、エミヤシロ。I know. I don't need him to tell me that. But why is everything so complicated? Saber shouldn't obtain the Holy Grail. But the only thing that can save her is the Holy Grail. 彼女と共にいたいのならば聖杯は諦めるべきだろう。それでも存命させたいのなら彼女に魂を与え続ければいい。I can't do that. And even if I asked her to do it, she would refuse. She would choose to disappear if that were the alternative. She will disappear. And then she'll have to do another Holy Grail war all over again. ならば霊樹を一つ残しておけばそれでいい。お前の望みはそれで叶う。黙りやがれ。 Kozumine's words are poison. I can't get rid of them. In a rage, I smash my fist against the nearby rail, desperately hoping to clear my mind. I hear an echoing metallic clang. There's no other sound. Not so much as a car or another person passing by. くそ。何をその気になってんだ。一体。 I lean against the rail, grumbling to myself. I know I should just ignore Kotomine. But there's just some sort of power to his words. I can't ignore them. What do I want to do and what am I fighting for? In the beginning, it was stopping the Holy Grail War. But when did that become secondary? Did it happen when I started to stubbornly fight on my own? Did it happen when I realized how helpless I am and started to cooperate with Saber? Or did it happen when I made a sword for her after our souls entwined the night in the ruins? No, that's all nonsense. I don't need to think about it. Since the beginning, my mind's been made up since I met her in the shed. The sight of her illuminated by the moonlight. That would have been fine. Had I not shared that dream of her past and so not known any better, it would have been over without me even noticing. But I did find out. I knew I couldn't leave her alone, and I started to hope I could somehow not lose her. I wish to stay this way. I want to keep seeing her smile. The image of the girl watching the sunset alone on that hill, strewn with swords.
My chest hurts whenever I think of that scene. She never took any time for herself. That always bothered me. Kiritsugu always said not to make a girl cry. I much prefer her smiling face to her tears. That's why I was so angry Saber never smiled. But then, when I told her to smile, she always replied that she would rather see me smile. That's like looking at an unreachable star through a telescope. くそ I look up at the night sky. I stare up at the star I could never reach. A trickle. I don't know how it formed, but I feel a tear slide down my cheek. 俺あいつが好きだ I say it to nobody. As dense as I may be, I have to at least admit how I feel. I can't stop this feeling anymore. I realize I've fallen in love with her. So much so that thinking about her can bring me to tears.おかえり。ずいぶんと遅かったわね。 I hear Tosaka's voice as I arrive. She's standing at the entrance. 父さんお前なんで玄関で立ち話もなんでしょ。疲れてるみたいだし、こっち来なさいよ。 She grabs my hand and, without waiting for me to reply, drags me down the hall. She brings me to her room. はいお茶。外寒かったでしょ。 She's awkward about it, but she's being considerate. ああサンキュー Honestly, the hot tea is comforting. It took me a good hour to walk home from the neighboring town. I walked slowly, so I was cold to the bone. で、綺麗のとこに行ってたの？ As usual, she doesn't beat around the bush. I get it. Tosaka must have known what I was going to do from the very beginning. But she didn't stop me. She just waited for me to come home, and now she's even made me tea. I feel like a new man, now that my mind is made up, and I appreciate Tosaka's thoughtfulness. Which is probably why I say, な行ってきた聞きたいことがあったから I don't hide anything. I'm honest with her. そっか。じゃあ何をしてきたかは聞かない。シローもそれでいいでしょ。そうだなそれにあんまり身のある話じゃなかったただ今の状況を確認しただけだったしそう。でも驚いたな。セイバーがまだサーバントになりきってないだなんて。最強のサーバントがその実一番半端なサーバントだったなんて悪い。そうだなセイバーはサーバントになんてならなければよかったんだ She nods in agreement. 意外ね。シロとアッチャーもしかしたら気があったのかもしれないな。 Oh, shit. あいつもね、シロと同じこと言ってたから。 Keep bumping against the wire on my mic. アーチャーってあいつがそう、アーチャーも言ってたわ。自分は後悔してるからセイバーにはそうなってほしくないって。なんであいつがセイバーの心配をするんだよあいつセイバーを嫌ってたじゃないかそうなんだけどね。やっぱりさ、あいつってセイバーにゆかりの騎士だったんじゃないかな。初めてセイバーと戦った時、あいつ明らかに手を抜いてたでしょ。そうなのかけどセイバーはアーチャーに見覚えはないようだったぞそうなの？けどセイバーは王様だったんでしょ。なら国民を全て把握していたわけでもないし、忘れてることだってあるんじゃない？そういうこと言い出したらそれこそキリがない顔を見て思い出せないようなやつならそれは知らないってことだと思うけど I mean, yeah. そうでもないわよ。伝説だとさ、アーサー王の進化には運が悪くてキャメロットを追われた騎士も多いでしょ。あいつが正体を隠していたのは私にじゃなくてセイバーに対してだったって言うんなら割と納得がいくんだけど。 Tosaka's unusually chatty tonight. It's probably her way of trying to be considerate.
Maybe not particularly effective, but Tosaka is a good person. She's usually pretty relentless, but she still lends a helping hand. She's got kind of a big sister thing going on. We drink tea for a few more minutes. Tosaka turns and looks straight at me. Guess she's run out of patience. で、あなたはどうしたいの、シロ。とりあえず明日はデートする。 I can't think of anything else. It's a spur-of-the-moment idea I came up with on my walk back home. But then... I don't know where the somber mood from earlier went, because Tosaka makes the most bizarre face. She bursts out into uncontrollable laughter. ちょっと待って。心の準備が。すごいってば。すっごいわがままぶりよ、シロ。 Damn, I'm so dumb. I should have seen this coming. うるさい。わがままで悪いか。そんな場合じゃないって分かってるけど、絶対に邪魔はさせないからな。違う。シロがおかしくて。Tosaka slaps my back hard. She holds her stomach with her other hand, laughing so hard now she's nearly in tears. I think this is the worst she's ever treated me. 心底笑ったわ。そりゃよかったな。こっちは全然笑えなかったけど。デート頑張んなさい。私あなたたちのこと好きよ。 Thanks, Rin. Tosaka says that kindly, doing a complete about face from a second ago. おう、頑張る。 Honestly, that came out of left field. When she says it like that, all I can do is nod. I go back to my room. Saber is still asleep, and the house is peaceful, as if there's nothing happening. It rained today, but what about tomorrow? I look up at the clouds slowly passing overhead. Unlike me as it is, I pray for a sunny day tomorrow. Alright. So, I guess in the next one we're going to go on a date with Saber. Alright. So, I'll see you all then. Alright. Bye. Jesus Christ, again, another 3-hour episode.